Okay, we are live. Hey, hi guys, hi Pillalu, hi Bujulu. Audio, video, if everything is good, just let us know in the chat. We have the very gutsy filmmaker Nandini Reddy garu here with us. I'm gutsy and చెప్పడానికి she's chosen to be on the stream. I think that itself goes on to say what a Gutsy ante she still dares to make films. But ma'am, this is so sweet of you to join. I think anta negotiation kuda avaledu. She just heard the concept and she's joined it. Thank you so much. And as usual, our partner in spirit, Hriday, is also here with us. But hi ma'am, what's up? What's going on? My inti Bangaram is up, so been busy shooting with that. Yeah. How much? Can you give us some cute leaks? What is happening? ఏముంది మా దగ్గర అంత పెద్ద లీక్స్ అంత సీన్ లేదు. సినిమా ఇస్ ఆల్మోస్ట్. No, I think it's a super exciting project. అంటే మీరు ఉన్నారు కదా, I genuinely think it looks very exciting. Very cool people associated with it. So anything is a good leak. Yes, all cool people on it. That's why I decided to jump on to just the tag along and be part of the fun ride. Yeah, it's fun and it's exciting and doing some new stuff, different stuff, some same stuff, some crazy stuff, mix of many things. No, మీ ఇమేజ్ ఎప్పుడు ఇట్లాగా ఎలా మొదలైంది, అన్ని మంచి సకునములే, కళ్యాణ వైభోగమే, ఆల్ ఇట్లా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ హోల్సమ్ అంటారు కానీ ఐ ఫీల్ లైక్ యూ హ్యావ్ సమ్, సారీ టు యూజ్ ద వర్డ్, బట్ సమ్ theta angle in you, like which is seen in that Netflix the cheating thing. I feel like there is some edginess associated, there's always hidden latent in you, and that's why she agreed to come on your bringing out my dark side. Yeah, exactly, she's agreed to be on this the most non-family friendly channel, but that itself is so how are you enjoying this? Is this your comfort zone, or what is your comfort zone? See, I think as a filmmaker, I would like to keep evolving, keep changing, keep trying different stuff. Otherwise, what is the point? You're just going to get, repetitive at some point. So always wanted to do more stuff. The thing is, these family films are all cheaper to do. Yeah. So budget ante dorkedo andalone chesevallam. That's why nobody writes action film for the first thing. No, it's not that you don't enjoy it or something, because I go watch all kinds of films. So I mean, got an opportunity to mix some tadka into what I normally do. I don't know if it's an exaggeration, but Ma Inti Bangaram looks and feels like a female John Wick in a rural setting. Yeah, kind of like that. Kill Bill meets Kalsundam Ra kind of. Wow, there goes your log line. Amazing. So that's been my selling line for the film always, and it works. Kill Bill meets Kalsundam Ra. So it's been fun, and Sam is kick-ass at action, absolutely kick-ass. Like that shot in the bus also, there was a dupe present, but typical of her, she said, no, can I try it? And then just 2 tries later, she got it. So that was it. Miku in action, this is the first time, right? So how was that? This is the first time. This is first time, and I had a lot of fun doing it. Lee Whitaker is the action director, and he's a really cool guy to make. And Raj Nidmori, of course, is is a writer of the show, and he's like a creative head for the show. So of him, because his strength is also this genre of action and things. So it was nice to integrate and work collaboratively. Yeah, this is the best of both worlds, the family audience and also the Kill Bill audience. Yeah, so when you integrate, I take away some of his and he takes away some of mine. So that happens. So it was fun. And anyway, coming back to we have limited time, kabatti coming back to today's stream, Pitch Kathalu project SceneZone. Today's topic, tomorrow is Valentine's Day, and I thought Valentine's Day ki related ga, relevant ga, I thought today's theme should be about cheating. So ma'am, you have seen the prompt of today, right? Whatever the scene prompt of today is, I'll just read it out for people. Just for the uninitiated, this is the prompt, guys. ఒక ఫ్యామిలీ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ ఆర్ అన్ యానివర్సరీలో వైఫ్కి ఒక సర్ప్రైజ్ బాంటాజ్, ఒక క్యూట్ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు హస్బెండ్స్ అఫైర్ ఇస్ రివీల్డ్ ఇన్ దట్ సర్ప్రైజ్ వీడియో. సో వైఫ్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు, ఫ్యామిలీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఆ క్లైమాక్స్ ఏముంటుంది. వన్ ఆఫ్ ద గైడ్ లైన్స్ మ్యామ్ ఇస్ క్లైమాక్స్లో సంథింగ్ హ్యాస్ టు చేంజ్. ఇట్ క్యాన్ బి లైక్ ఓకే ఐ ఫర్గివ్ యూ, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫ్యామిలీ, it can be కలిసిందనరా. It has to be like
విడిపోదాన్రా ఆ లెవెల్ ఎక్స్ట్రీమిటీ ఉండాలి ఇన్ ది ఎండ్. లైక్ దే షుడ్ బి సమ్ ఇర్రివర్సిబుల్ చేంజ్ దట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. So this is the scene that we have given, and we have got 130 plus submissions, ma'am, and from that we have shortlisted 4 people. Sankranti cinema lage ee cheating genre lo kuda there are like different sub genres anamata. We shall find out with each coming person. Excited. So we have 4 participants: Anurag, Vish, Samir, and Harsha. We'll spin the wheel, and whoever comes, we will take them. Okay. Hey, అమ్మాయిలు ఎవరు లేరా? I really wanted to see, but I didn't want to do that mandatory female quota. No, mandatory కాదు కానీ వచ్చారు. I think some 3-4 people came, but I didn't want to integrate them just because they're females. So. No. You should not. I strongly believe that they should earn it. So, yes. Yeah, maybe. Like Nandini Reddy, ma'am. Let's go. Spin the wheel. No, ma'am, but can I just say I would not, while the wheel is spinning, I wouldn't mind it if somebody from a different gender narrated a story. బా అంటే ఇప్పుడు ఏదో చెప్పాలి ఇప్పుడు నీకు. You are the one who was supposed to tell me a story. Yes, ma'am, that is true, but then like that story went off somewhere and then something happened. Oh, and also I completely sorry, go on. No, nothing, that's it. I completely forgot Nandini ma'am's Netflix lo Pitta Kathalu, that anthology also was about cheating. Yeah. So ఏమంటారు, there's no point asking what do you think about cheating, but do you think there's a lot of drama in cheating narratives and these stories? Yeah, there is. I mean, see, I love tales with a deliciously evil twist. అందుకే అది చేసాం. My reference to the writer, my point was Roald Dahl. He's one of the most wickedly delicious writers I have ever read in English literature. And ఆయనకు ఒక భలే ట్విస్ట్లు ఇస్తాడు ఆయన. If you've not read him, you should read him. Okay. There are shorts and there are full length novels. Hriday, I think, He's an author or filmmaker? He's a writer. He writes children's books and adult fiction as well. Wow. Roald Dahl. And he was introduced to me many years ago by my mawaya, and he remains one of my favorite writers along with Gerald Durrell. So these two are absolutely, and there's a lot of humor with one dash of a little sinister, some dark twist comedy of sorts. Sinister twist of sorts. So that's what is fun. He's the guy who wrote Charlie and the Chocolate Factory and all of those, which are actually very dark stories of kids dying inside chocolate. So, yeah. But we have Vish. Let's take in Vish. Woohoo. Guys, please some lavulu puvulu in the live chat. We are taking in Vish. Vish, can you turn your video on? Yeah. Hey Vish, hi. Koncho small talk che. I have to set the OBS layout over here. Oh, okay. What do you do, Vish? Hello everyone. I wish Student ni nenu. Hello everyone. Okay, this is కొంచెం nervous enough. పర్వాలేదు. ఇంజనీర్ అనేది చెప్పకు. అందరు ఇంజనీరింగ్ అసలు ఎందుకు ఈ ఇంజనీరింగ్ రౌట్ పోయి ఫిల్మ్ స్కూల్కి ఎందుకు వస్తారు నాకు అర్థం కాలేదు ఇంకా. జనరల్ ప్రాసెస్ అదే కదండి, ఏదో సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది. అదే ఏం చేయాలో తెలియనోడు ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళి he'll figure out what to do. Yeah. So student ni first year. I'm actually Hyderabad నుంచి based, but I'm currently studying in Manipal right now. Oh, nice. So yeah, I'm a huge fan of your work. Ala Mudraindi like ఎన్నిసార్లు చూస్తుంటారో నాకు కూడా తెలియదు. I love that film. Hriday and also I've been like watching his work since Film Companion. Like age la takku nagane I've been following a lot of your guys' work, I think. Bro, you can praise ma'am without being like okay, and also on the stage. Yeah, now you got to praise me also, bro. Come on. Yeah. Now we have Pranit Hanumantu who did a great job in Chanchalguda. But just a second. See who is curious about your show. He's been curious. He's hovering around from that time. But అరే కొంచెం ఇంట్రో ఎవరు అరే కొంచెం టైం ఫిల్ చేయరా విశిష్ట్. Okay. Which year are you studying? No, you fix that. I'll speak to him, Pranit. Okay. As the co-host. Yes, thanks. So when people please go ahead.
when people say Ala Modalayindi is my favorite film, I don't know whether to feel happy or sad. Yeah, right. I didn't want to అంటే say ఇంకా it, నా but ఫస్ట్ like, do you ఫిల్మ్ feel మీదనే like స్టక్ అయిపోయి ఉన్నారంటే do you feel like so No, depressed, no, like a no. film that I wait 11 years is still my identity? What is going No, on? like అదే అంటున్నా, అట్లని కాదు, హ్యాపీగా but ఉండాలా సాడ్గా ఉండాలా నాకు అర్థం కాదు. అంటే ఇక అప్పటి నుంచి మనం మంచిగా ఏం చేయలేదా, అంటే ఇక ఫస్ట్ ఫిల్మే నీ బెస్ట్ అంటే ఇంక అక్కడి నుంచి డౌన్ అయినామా Oh man, ఏంది? that's a real insecurity. సో ఐ Yeah. డోంట్ నో వెదర్ టు You ఫీల్, should బట్ you should make a kick-ass movie and name it Ila Khatam Aindi. Yeah, అలా ముగిసింది. అరే దే కీప్ గివింగ్ మీ ఐడియాస్, దే సే మళ్ళీ మొదలైంది అండ్ ఆల్ దట్. Hey, no, I don't think you should touch it, man. Yeah. That just happened and Yeah. But for the Samantha movie, you can release an English dub and call it Family Woman. Oh, nice. వీడు ఆల్రెడీ ట్రోల్ చేస్తున్నాడు, ఇది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ కి ఫీమేల్ వర్షన్ లాగా ఉందని చూడు వీడు. No. Just a suggestion out of deep respect and Yes. but looks very cool. No, I know that's what's going to head your review when it comes out. No, I've Yeah, Hriday left quit review, reviews. man. What a disservice to the community, ma'am. అదే సీక్రెట్ What రివ్యూ వేసి discovery? నాకు పంపుతాడు. No FIR and all, ma'am. Are you following the news? Like they have FIRs and court cases and all, the reviewers. So Wait, but I don't think ma'am can comment on that. oh shit, sorry. No, sorry. I don't subscribe to that line of thought. I don't. I mean, if in anything, I believe in politics, in real life, it's, you know, if you take away the democratic right of somebody to criticize, then you should not be putting that content out in public. I would, however, like reviewers to be a little kinder, I know, but I guess it's just part of this whole chatter on social media, the tone and tonality that it is. It is a harsher world now. People speak in a harsher tone, and that's how it is. And I think they're just reflecting that. But a little kindness won't hurt. It's very hard otherwise to tell reviewers from filmmakers and producers point of view. We dread your reviews. It's the hardest thing to go work on something for 9 months and then have someone spit fire on it in a 2-minute, 3-minute, 10-minute review. It's very hard. It's very hard. I know అది లేకపోతే మరి I'll go do something else అని కూడా అనొచ్చు, but this is all we know how to do. So at least I speak for myself. I only know how to do this. So good, bad, ugly, you have to buckle up and face it and do it. So yeah. But I would like reviewers to speak and put their thoughts out. Just Yeah, do Hriday it a has little a sweetly. great anecdote, right? Like when he gave a fuck all review for your film and you called him up saying, "Hey, that was a good joke." Yeah, it was damn funny. See, నేను అదే అంటున్నా. See, you can say things in many ways, and sarcasm is a beautiful thing. It's a beautiful thing. It's an art. So I think reviewers can be artists themselves. Thank you. Yeah. And can I just say, what an eloquent way of putting your opinion just now, what you said. Yes. Not this, the one before that, you know, because I was scared, oh shit, did I raise a topic that, you know, now Faltu, they'll write some news things out of this also. Already Manodu koncham. Yeah, I'm in spotlight mostly. Kada? So, but how eloquently you put your point, I felt little guilty as a film reviewer, ex-film reviewer. But Yeah. no, thank you so much. Yeah. But Vish, so Okay. as we have told you in the WhatsApp chat, you have 8 minutes time, okay? And have you prepared for the narration? yes. So Very strict with the narration. as you can see next to you, you can see a timer. Audience also can see a timer next to you. And I'm sure you will time you'll time yourself also. I'm sure you have that next to you. నీ timer start చేసేప్పుడు, do you want to give a log line or any introduction about your story and we'll get started? Yeah, okay. Fine. The story is basically sticking to the scenario or the scene description that Praneeth gave. And There's I'm some like trying to audio disturbance happening somewhere. I don't Vish, know. I feel like నీ చుట్టుపక్కల చాలా నా side గొడవలు నుంచా? అవుతున్నట్టున్నాయి. ఒక్క నిమిషం అన్న, నేను like hostel లో ఉంటా. Just a second. Were either of you ever in a hostel?
I was, but ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేదు హాస్టల్లో నెరేషన్లో పెట్టుకుంటూ. బట్ ఐ థింక్ దట్స్ అ గ్రేట్ యాటిట్యూడ్. రూమ్మేట్ ని బయటకు తరిమేశాను నేను. It's worth it. It's worth it. So, yeah, what would you like to how would you like to introduce your script? Okay, so that scene description only, it's sticking with the scene description mostly, and there's a like very small like time loop twist to it. ఒక్క నిమిషం నందిని మ్యామ్ has left. No, I'm here. I'm very much here. అచ్చా, మీ వీడియో ఆఫ్ అయినప్పుడు your window keeps going off. No, it went off by itself. సో కొంచెం విశేష్ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు, సో ఇట్ విల్ డ్రౌన్ అవుట్ ద నాయిస్ బిహైండ్ యూ. Yeah, is this fine now? యా, ఇంకా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడగలిగితే బెటర్. Yeah, okay. Yeah, go on, we can hear you. Go on. కొంచెం గట్టిగానే మాట్లాడు. Yeah. Fine. చెప్పు భాయ్. ఒక్క నిమిషం, like I'm trying to adjust the mic input మారుస్తున్నా. No, so you turn off the stream that's going behind. No, like అది ఎప్పుడో like ఆఫ్ చేసేసాను. I'm trying to adjust the input like of the mic. Is this better in some way? Yeah. Okay, fine. చెప్పు భాయ్. Okay, so yeah, it's in a time loop twist only. It's about two people, a couple who've fallen out of love, and they'll get back in love or emaitadi anede. That is the thing. There's a small time loop element as well. Okay. So I'll start the timer for you, Visish. Your time starts now. Let's go. Okay, so the year is 2035. The story is set in 2035. And our protagonist is Anant, who's basically a musician. And Anant and Akshara have been married for the last 5 years. They already have a son named Rahul. And Maya is a family friend of theirs. And Anant has been seeing or dating Maya for a week now. The next day is like Akshara's baby shower. And she's pregnant basically. She's pregnant with another child. And Anant is with Maya today. He's lying down beside Maya in a hotel room. Then he suddenly remembers, like suddenly gurtostad tanaki that tomorrow is the baby shower. I have to edit a montage for the baby shower. Like speech ichemunda, I want to show a video and I have to edit a montage for it. And he frantically runs over to the table and removes his phone, like marriage photos, videos, like wedding anniversary and all that. He takes all those and gives it to an AI basically. And he requests for an edit or a montage. The AI generates an edit for him, like it syncs to like random AI generated music. And that is done. Like he puts his phone in his pocket and he relaxes. But like he's reluctant to go home. Like akartana panai penny, but he's reluctant to go home. Either feeling la he still goes home because he has to. And when he opens the main door, he sees toys, like a lot of toys, expensive toys on the living room, like a vast living room. And what like his thought is, the first thing he thinks is Akshara is like a very big hypocrite. Akshara gives him lessons about how he should do parenting. You know, he should be with the kid and all that. But ila garavam chestundi. She's giving all these toys to this kid. She's not parenting well ani. This thought he keeps aside and he enters the bedroom. He sleeps next to Akshara, but he maintains his distance. The next morning, Akshara wakes him up. Like she shouts and she wakes him up. But Anand doesn't want to get up. He's not interested in it today. He wakes up and he's like starts planning for the baby shower and all, but it doesn't go well. The planning and all doesn't go according to plan. Like haphazard guy, he's not putting in the full effort basically. And the guests start to come slowly, and it's a very private event. Only 30 guests are present. The room is like very dimly lit, and Victory Venkatesh's songs are playing in the background. Anand goes to one corner of the room, and he starts to give a speech. It is a very half-baked speech talking about how he loves Akshara, how he hopes she is as happy as him and all that. It is very soulless. And he fires up the projector to play a hologram. The projector is in the middle of the room, and he fires up the projector to play a hologram of that edit. The edit starts playing. It's all cool. It's marriage videos, wedding photos, all that is going on. Then there's a very sudden silence in the room. Everybody is shocked. Like suddenly,
there's a very frightening silence. And Anand sees like the hologram and sees that there's a photo of Anant and Maya there. And he's surprised to see that because he didn't know that that would make it into the edit. Anant is shocked, but Maya is like but Akshara is like taken aback in that moment. She takes that moment to herself and she storms out of the room with her son. She goes into a street outside her house. And Anand, he doesn't know what to do in that moment. He follows Akshara, he runs after her. Anand tries his best to convince Akshara, idantha AI generated, this is some random AI slop, like Nandini and Savannam Ledu. But Akshara doesn't believe into his lies. And Akshara is like very disappointed with whatever has happened. She's crying and all. And Anand knew it was a special day for her, and he had to win it. Anand understand that he can't approach this like emotionally, so he tries to like reason logically. Isn't there anymore? And Akshara asks like, what do you mean by falling out of her? Anand replies that like this like marriage is not working out, and I don't want another kid that doesn't add anything to my life and takes away all my financial freedom. Akshara is stunned by whatever Anand has said. She angrily slaps him very hard, and the scene cuts to black. Anant is woken up by Akshara again in the same way. Akshara has a very loud voice and she wakes up Anant again. Anant wakes up and he's a bit confused. Kalana, like idanta like interrealistic kalal kuda vastaya, and he's very confused. The day goes as the same way again, and the time is 6 p.m. again. It is the same vibe, the dimly lit room, the songs and all is the same. And Anant is smoking in his washroom when he should be outside. And he's thinking to himself, like, you have 3 minutes left, okay? Yeah, I have a timer with me. ఇదంతా చాలా ఫెమిలియర్ గా ఉంది. Like it's even the same like songs, ఏమైతుందని అర్థం కావట్లే. Then Akshara calls Anant out of the room and she tries to, get him ready for the speech and everything. And Anant goes to the same corner of the room again and he stands there and he's trying to do the same speech again. He does the same half-baked, mundane, monotonous speech, and the hologram starts playing again. Then he realizes, shit, asalu kale kaadu. Like I'm so screwed right now. Like it's kala kaadu. Like whatever is happening, it's happening. And he rushes to unplug the projector. He can't find the socket. Like he's trying to find it among all those people, but he can't find it. Like it's very chaotic. He can't find it. Then Anant hears a sudden silence in the room, the same kind of silence. Then he sees the projector again and he sees the same picture. And it cuts to like him running behind Akshara again in the street. And this time he knows that emotionally like, should we let him know to fix his internet, Hriday? Like whatever has happened. Visish ni timer pause chesa. Is there a way you can fix your internet hotspot or something? Yeah. Storytelling break aitund majlo. Are you Wi-Fi to connect ayo 5G? Wi-Fi lo unna, I'm coming to hotspot. Hotspot on cheskunna. Guys, please don't be mean in the live chat. We have to cut him some slack. He's the first guy he didn't choose to become the first. Let's spinner la first vaste he just joined. So cut him some slack, please. Thank you. Better no? Yeah, can you do some movement? Left, right? Okay, let's go. I'm starting your timer again. Okay, fine. So Anant realizes that he can't reason emotionally and he has to talk logically to her. And he tries to convince her again that I've fallen out of love. It's like very chaotic. His mind is thinking very haphazardly. He doesn't know what to say also. And like he thought he spiral low, like mortal spiral low. He says that, divorce was one of the options that I was willing to think of. Cheating was not the only option. And Akshara gets very angry again. She slaps Anant again. It's a very hard slap. And the screen cuts to black again. Anant is now back to his hotel room with Maya beside him. He wakes up and he is hopeless about the situation. He walks around the room. He sits down near the same desk
and he opens his phone and he scrolls down his gallery and he manually starts watching all the videos and picking them. This time when he starts watching all the videos, he watches his marriage videos, his like wedding anniversary and all that, and he like ఒక strange realization వస్తుంది. He's happy looking at them. Maybe like happiness ఇక్కడ ఉందేమో అంత నాకు ఆ ఆలోచన వస్తుంది. And this endless pursuit of career and money లో తను అక్షర was the only constant with him. And maybe తనకేమో తప్పు చేశానేమో అని ఒక రియలైజేషన్ వస్తుంది. And he leaves the room. And he goes to his home and he sees the toys lying there, but he has no reaction this time around. He walks into his room and he starts to edit the video again, but this time the music he has composed when he was dating Akshara, and he goes into the bedroom and sleeps next to Akshara while tightly hugging her. The next morning, Anand's alarm rings at 6:30 a.m. He wakes up and gets out of his bedroom, and this time he tries to put in an effort and actually make this day special for her. This time he walks up to give a speech that is very earnest and sincere and from the bottom of his heart. And Idanta, like, it goes well again, the video plays again, but this time it goes as planned. And after the event, Anant, Akshara and the son, they go out for a walk after the event, and Akshara still has a doubt in her. Okay, She asked Anant, your time is up, okay? So 30 seconds more. Yeah, fine. Akshara still has a doubt in her. She asks Anant, ekkadunde nuvu ninna ani, and she's not buying Anant's lies. She figures out that he was with someone else, and Anant doesn't have to lie anymore. He doesn't want to lie anymore, and he confesses the truth. And Akshara doesn't know what to say, and he slaps him again. But the scene cuts to black again, but this time Anant is still on the street, and Akshara is still standing in front of him. Like, Anant is in a sense of like, ఇప్పుడు ఏం చేయాలో కూడా నాకు తెలీదు, but like నువ్వేమంటే ఐఎమ్ రెడీ టు డూ దట్. Akshara takes away the son and she starts to walk away, and Anant follows her and is chasing after the same love that existed between them 5 years ago. Okay, he is exceeded by 30 seconds, but good narration nonetheless. Hriday, what do you think? See, there is two parts of it. Obviously, the story I kind of liked. It has shades of sort of Black Mirror, Groundhog Day. Groundhog Day, yeah. Yeah, I like that. And also, you kind of, it's a little relevant in terms of AI memories, that kind of thing. There's actually a beautiful Black Mirror episode on kind of the same things. So, good job. If you haven't still watched that episode, that means your thinking is kind of on the likes of Charlie Brooker, one of the greatest Emmy-winning writers. So that is great. But your narration could have been far better, bro. I feel like you didn't practice telling it in 8 minutes, and that is something I would like to tell all the people. Like, think of yourself how stand-up comedians look at sets. If you have been selected in the morning, keep practicing telling your story to at least 5-6 people within the 8 minutes, because that itself is a task of its own. So I felt like in your script there were some nice lines, like the final thing that Anand says. Those were nice lines, but because you were so frantic in your narration, you just did a scene narration. There were no dialogues that you really spoke. I would have liked to hear some dialogues in the narration, so that's what I felt was a little lacking. But I assume it's your first time, and great job for that, because it's not easy to write a story and to also kind of think out of the box. And by the end, I felt bad for Anant, man. He got slapped 4 times, fat, in different timelines and time zones. No, but that is just as a joke, as an aside. But you have a writer in you. I wish the narrator in you kind of stepped up a little more. But good job. I hope you keep writing. But you could have been a better salesman, because when I asked you to koncham introduction isthavante, you told off this was a time loop, so you kind of took away the surprise of people. Because when I was reading it the first time, right, when I discovered this was a time loop, I kind of, oh fuck, idantha time loop an, but nu time loop ani cheppesavu kabatti it kind of became obvious that like this was going to end in a time loop ani. So that was one thing. And let's hear from Nandini, ma'am. Sorry. Yeah, so Vishist, you were the first person up. It takes guts to sit there and tell a story. I know it must have been hard. I still get nervous even if I have to narrate, even after so many hundreds of narrations. It's still a tough ask. But one tip for you when you narrate is talk like you're talking to a 5-year-old. And explain it as vividly and as beautiful. Let me see the image in front of my eyes. So if that happens, then the impact is more. Also, in your whole script, like Hriday was pointing out, you should
mark what are the pillars in your script and make sure those things are mentioned. The rest will just breeze past. Kani, oka script lo there'll be some 5, 6, 7 pillars. You know, these are your money lines or జీడిపప్పులు. money moments. Yeah. So focus on those. Get quickly to those points or set up for those points while you narrate. But okay, coming to your story, I thought it was quite a cool story. I like stories with a twist, but like Pranit said, ముందే చెప్పేసినాం మాకు కొంచెం, so అది కొంచెం dampener అయిపోయింది. But yeah, otherwise, see, I like the way, you know, relationships low, people tend to have the same fights again and again. So I like that idea that you took it and made it a time loop, because it almost feels like a time loop in relationships when things happen. So I think that was a very cool parallel. ఒక నిమిషం ఈ to విషయం draw. నీకన్నా తెలుసా విశిష్ట్ భాయ్? మ్యామ్ dug out a very nice metaphor out of your story, but yeah, sorry, go on now. So yeah, I thought that Vish నీ నెట్ బ్రేక్ అవుతుంది మళ్ళీ. కెన్ యూ ఫిక్స్ దట్ అగైన్? Like I didn't. Yeah, I was not going. విశిష్ నీ నెట్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఒకసారి వీడియో ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తావా? Yeah. Is it better now? నో, వీడియో పోయింది. వీడియో ఆన్ చేసుకుని రా మళ్ళీ. టర్న్ యువర్ వీడియో ఆన్. నో, Arey guys, come with good Wi-Fi and all, man. We have a director who has Yeah, given us man. 90 minutes. We can't take her time for granted. All the other narrators, please Wi-Fi check on fast.com. Yeah. Fast by Netflix అని ఉంటది. Check minimum ఒక లేకపోతే 80, ఏం 100 చేస్తారు? Mbps. లేకపోతే ఏం చేస్తారు? లేకపోతే we'll get Chai Shots to sponsor their internet, because Chai Shots is also the collaborator for today's stream. Hi Vish, all good? కొంచెం like net issues. All good, all good. Today. Yeah, you were saying? So yeah, Vishish, I think it was a very cool concept. Next time, narrate it a little better, and I would have liked a little bit of a banger on the end. In the end, I would have liked a little finish. They always say the end of your story must end on a higher note than the rest of your story. Yeah. It's just a nice feeling for the audience to walk away, but I think it was a very, very impressive attempt. And here's to you writing more out of the box stories. And మంచిగా చిన్నపిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి చెప్పు కథలు. If you got their attention, I'm telling you, you'll get everybody's attention. It's very hard to keep children And then listening this to you. story is also very primal like that, right? Like just somebody depending on AI to just make everything for him, and then Yeah. this guy manually Yeah. doing the work and falling in love with the good Yeah. old times. I think that was Yeah. Yeah. very nicely distinguished times. But Very yeah, nice lines between human relationships, thoughts, and technology. I thought that those cross connections were actually very beautifully done. Good job. Thank you. yes, Thank wishes. you, So we'll let you go. Please exit yourself. Nandini ma'am and Hriday, Yeah. please, out of 5, please send your scores. How much you would rate him? అంటే మీరు స్క్రిప్ట్ కూడా చదివారు కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ క్యూములేటివ్గా చెప్పండి. స్క్రిప్ట్కి నరేషన్కి హౌ మచ్ వుడ్ యూ డూ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ 5? Yeah. Okay. Thank you all for the opportunity. Yeah, yes. Thank you, Vish. Good story. Let's spin the wheel again. Guys, spin చేసే గ్యాప్లో I want to integrate one more thing. We have Ekam and one session going on. It's a cinema meets literature kind of event. So we have filmmakers like RGV, Vivek Atreya, Venkatesh Maya, and all these people coming. So Valentine's Day, if you're single and don't have anything else, or if you're a couple and you don't and still don't have anything else, you can go there. You can reach out to Psychic Filmmaker on Instagram, and there are walk-ins also available, so you can go and buy tickets. Okay, let's spin the wheel. Okay, Harsha GVS. Let's bring him in. Okay, Harsha GVS. Harsha, మీ టీవీ వాల్యూమ్ ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. Hey guys. Hey, are you from Paradesam? Yeah. Which country are you from? I'm from Canada. Nice. Yeah. Okay, Reddy, so Reddy.
Hi, Hriday. Hi, PH. సో వన్ స్మాల్ ప్రో టిప్ ఐ వాంట్ గివ్ యూ టేకింగ్ ఆన్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ థింగ్. ఇందాక తను టైమర్ పెట్టుకున్నప్పుడు 8 minutesలో 3 minutes ఆ ఫస్ట్ పేజ్ యాక్షన్కే అయిపోయింది కదా హర్ష. సో ట్రై టు డివైడ్ ఇట్ యాజ్ పర్ బీట్స్, లైక్ ఈ మినిట్కి ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి, అట్లా నువ్వు డివైడ్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు డివైడ్ చేసినంత టైం లేదు, బట్ ఐ గో విత్ మై పేస్. యా ఓకే, మరి మై పేస్ అంటే నేను ఆపుతా, మళ్ళీ టైం అయిపోయిన తర్వాత చూసుకో. షూర్ యా, యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, I love the confidence. Let's go ahead. It's already sounding like a director. Doesn't take instructions. సారీ నౌ ఐ సౌండ్ లైక్ ఎ ఫకింగ్ అనాయింగ్ ప్రొడ్యూసర్. నీకు 2 minutes టైం ఇస్తా అంతే అని చెప్తున్నట్టు. బట్ హర్ష, బిఫోర్ వి స్టార్ట్, యాజ్ అగైన్ డూ యూ వాంట్ టు గివ్ ఎన్ ఇంట్రడక్షన్ ఫర్ యువర్ స్టోరీ ఆర్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు వింగ్ ఇట్? యా సో నేను ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్కి ఏం వెళ్ళలేదు. ఐ జస్ట్ స్టిక్ టు ది లైన్. ఆ ఎఫ్ఐఆర్ అనే పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దానిని యూనిక్గా ట్రై చేశాను. డ్రామాని ఎంతవరకు లాగలిగితే అంత లాగి పిండాలి అని ట్రై చేసి రాశా. యా, దట్స్ మై హోల్ పాయింట్. Okay, just accepting the authenticity like that. Let's go. Your time starts now. Let's go. ఓకే, ఐల్ స్టార్ట్ విత్ క్యారెక్టర్స్ అండి. సో రవి వాళ్ళ వైఫ్ లక్ష్మి, వాళ్ళిద్దరికి ఒక పిల్లాడు ఉన్నాడు. ఆడి పిల్లాడి పేరు చిన్న. ఇప్పుడు రవికి ఒక అక్క ఉంది, మీరా వాళ్ళ ఆయన పేరు వెంకట్. వాళ్ళకి ఒక పిల్లాడు ఉన్నాడు, వాడి పేరు ఆర్యన్. ఇప్పుడు రవి అండ్ మీరా వీళ్ళ అమ్మ పేరు సత్యమ్మ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ చేస్తున్నారు. మీరా మొత్తం సెలబ్రేషన్స్ అన్ని చూసుకుంటుంది. One second. Hriday, do you need a visual family tree to understand the dynamics? Got it, right? ఇప్పుడు మన రవి మీరా సిబ్లింగ్స్. సో ఇప్పుడు రవి లక్ష్మి ఈజ్ ప్రెగ్నెంట్ అండి, 9 months ప్రెగ్నెంట్. అని వాళ్ళ అబ్బాయితో పాటు వస్తుంది లోపలికి. వచ్చిన తర్వాత మీరా మంచిగా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, అంత బాగుంటుంది. ఎలా ఉంటుందమ్మా లక్ష్మి ఇప్పుడు నీకంటే? అంత బాగుంటుంది, ఇప్పుడు హాస్పిటల్ నుంచి వస్తున్నాను, కొంచెం నలతగా ఉంది, డాక్టర్ ఏ టైంలో అయినా మాకు ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు అని చెప్పారు. ఓకే, లోపలికి వస్తారు, సత్యంలో కలుస్తారు, బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటారు. అంతే సత్యం అంటది, ఏంటమ్మా మా చిట్టిది ఏం చేస్తుందని. ఏంటత్తయ్య అమ్మాయిని ఫిక్స్ అయిపోయారా అని అంటే, ఇప్పుడు నీకు ఫస్ట్ మగపిల్లాడే, మీరాకి మగపిల్లాడే, మీ ఇంట్లో మీ అన్నయ్యకి 2 మగపిల్లాడే, ఒక ఆడపిల్ల అయినా ఉంటే కొంచెం లక్ష్మీదేవి వస్తున్నట్టు ఉంటుంది, కలగా ఉంటుంది కదా అమ్మ ఇంట్లో అనే ఉద్దేశం ఉంటుంది. సరే అని చెప్పేసి మీరా ఇప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్యని వాళ్ళ తమ్ముడిని పక్క తీసుకెళ్ళి, ఎరా ఫొటోస్ అన్నీ నీకు క్లౌడ్లో ఆ ఫోల్డర్లో పెట్టాను, ఫ్యామిలీ ఫోల్డర్లో ఉన్నాయి, అన్నీ ఉంటాయి, అన్నీ జాగ్రత్తగా ఉన్నాయి, నువ్వు వెళ్ళి ఈవెంట్ అంతా చూసుకో అని చెప్తుంది. సరే వెళ్ళి ఆ అమ్మాయి అంతా ఈవెంట్ చూసుకుంటా ఉంటుంది. ఈలోపు ఆర్యన్ వస్తాడు, మీరా వాళ్ళ అబ్బాయి. మావయ్య ఫోన్ ఇస్తావా, గేమ్ ఆడుకొని ఇస్తా అంటాడు. ఏంట్రా ఇప్పుడు అందరు చుట్టాలందరూ ఉన్నారు, ఇల్లు వాళ్ళతో మాట్లాడంటే, బోర్ కొడుతుంది మా ఎప్పటివరకు చేసింది అదే, ఒక గేమ్ ఆడిస్తా ఇవ్వు అంటాడు. సరే ఒక గేమ్ వరకు ఆడి ఏం కదిలి మాక అంటాడు. ఈడ ఫోన్ తీసుకొని మూలకి వెళ్ళిపోయి గేమ్ ఆడుకుంటా ఉంటాడు. ఆ యాప్ ఓపెన్ చేస్తాడు, గేమ్ ఆడుకుందామని. యాప్ ఓపెన్ చేయగానే అప్డేట్ చేయమని అడుగుతుంది. ఇదేంటిది మావయ్య 512 GB మెమరీ పెట్టుకొని అన్ని ఆటో అప్డేట్స్ ఆఫ్ చేసుకుంటాడు అని చెప్పి ఇటు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఆటో అప్డేట్స్ ఆన్ చేస్తాడు. ఆన్ చేయగానే అన్ని యాప్స్ అప్డేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. ఫొటోస్ యాప్ కూడా అప్డేట్ అవుతుంది. ఈడు నోటిఫికేషన్స్ ఏం పట్టించుకోడు, స్వైప్ అవుట్ చేస్తాడు, ఈడు గేమ్ ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. ఈలోపు మీరా సత్యమ్మని స్టేజ్ మీద తీసుకెళ్ళి కేక్ కట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఇప్పుడు ముందు చెప్తుంది. ఇప్పుడు కేక్ కట్ చేసే ముందు మా అమ్మ గురించి ఒక 2 మాటలు, మా అమ్మకి వచ్చిన సర్ప్రైజ్ కూడా ఉంది అని చెప్తారు. ఏంటి సర్ప్రైజ్ అని చెప్పి మొదలు చెప్తారు. ఇప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు మా నాన్న చనిపోయినప్పుడు నా వయసు 2 ఏళ్ళు, నా తమ్ముడు ఇంకా అమ్మ మోస్తుంది. ఇప్పుడు మేము ఎలా పోషించాలి అంటే, మా నాన్న ఉద్యోగం మా అమ్మకి ఇస్తా అని చెప్పారు, కానీ మా అమ్మ ఏం చదువుకోవాలి. అప్పుడు మా అమ్మ చదువుకొని ఆ ఉద్యోగం తీసుకొని మమ్మల్ని పోషించింది. సో మా అమ్మకి మేము ఎప్పుడు ప్రౌడ్గా ఉంటాం. ఇప్పుడు మా అమ్మ కోసం తన మెమరీస్లో నుంచి కొన్ని డిస్ప్లే చేస్తాం అని చెప్పేసి ఆ స్లైడ్ షో స్టార్ట్ చేయమంటుంది. ఈ స్లైడ్ షో మీరా వాళ్ళ ఆయన వెంకట్ హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటాడు ల్యాప్టాప్. సరే అని చెప్పి ఆయన ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి స్లైడ్ షో వేస్తాడు. స్లైడ్ షో అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మంచిగా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ మెమరీస్ అన్నీ ఉంటాయి. సత్యమ్మ పెళ్ళప్పుడు 1-2 ఫోటోలు ఉంటాయి వాళ్ళ నాన్న, అందులో కూడా వాళ్ళ నాన్న మసగ్గా ఉంటాడు. ఆ ఫొటోస్ అన్నీ ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సడన్గా ఫైనల్గా ఫోటో దగ్గర వచ్చి ఆగిద్ది. ఆ ఫోటో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫోటో, వాళ్ళ నాన్న కూడా ఉంటాడు. అప్పుడు మీరా మైక్ తీసుకొని ఉంటుంది. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, మా అమ్మ ఇప్పుడు చెప్తా ఉంటుంది, ఆర్యన్కి వచ్చే పోలికలు మీ నాన్నని ఆడలో చూసుకుంటానని. సో ఆర్యన్ ఉన్న పోలికలు ఉన్న 1-2 ఫోటోలు వీటిని ఏఐని అడిగి జనరేట్ చేసి ఒక ఫ్యామిలీ ఫోటో జనరేట్ చేస్తారు. ఆ ఫ్యామిలీ ఫోటో డిస్ప్లే చేస్తే ఆమె సత్యమ్మ ఆ సర్ప్రైజ్ ఫ్యామిలీ ఫోటో చూస్తూ ఆమె హార్ట్ బ్రెంచ్, ఆమె కన్నీళ్ళు అలా పెట్టుకుంటుంది. అలా పెట్టుకుంది, అంతా బాగుంది అన్న టైంలో ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ తర్వాత కొత్త ఫొటోస్ రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి. మన రవి వేరే అమ్మాయితో ఉంటాడు. అది చూడడానికి లక్ష్మిలాగే ఉంటుంది, కానీ ఫేస్ ఏమో లక్ష్మిది కాదు.
అప్పుడు లక్ష్మి అది చూసి కొంచెం షాక్ అయ్యి, సత్య ఎందుకుంది అంటది. రవి ఒక్క నిమిషం లక్ష్మిని అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏంటి అని. ఈలోపు మీరా వెళ్ళి ఏంటి ఆపాప వెంకట్ అసలు ఏంటి అని మన ఫోల్డర్లో లేవు ఒకసారి ఆపాప అంటాడు. అప్పుడు లక్ష్మి అంటే నువ్వు ఇంకా సత్యాన్ని సారీ శ్రేయాని ఇంకా నువ్వు సత్య కాదు శ్రేయాని ఇంకా నువ్వు మర్చిపోలేదా అని అంటది. కాదు లక్ష్మి చెప్పేది విను, నా దగ్గర కొన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి పాత మెమరీస్, యూస్ చేసి నేను ఏదో మార్ఫ్ చేసి కొంచెం నాస్టాలజియా అలా నేను ఎలా మార్ఫ్ చేసుకొని చూసాను. మెమరీస్ ఏంటి, మనకి పెళ్ళి 7 ఏళ్ళు అయింది. నువ్వు మన పెళ్లి ఫోటోలు మన హనీమూన్ ఫోటోల్లో నాన్నే మార్పు చేసి పెట్టేశావు ఏంటిది అంటది. కాదు కాదు జస్ట్ ఇది అలా అంటది. సరే అని చెప్పేసి ఆమెకి పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వాటర్ బ్రేక్ అయ్యింది. అండ్ దెన్ రవి వెళ్తాడు లక్ష్మి అని చెప్పేసి. లక్ష్మి అనగానే డోంట్ టచ్ మీ అని చెప్పి రవిని గట్టిగా పుష్ చేస్తుంది. అప్పుడు తను పక్కనున్న వేరే ఆమె దగ్గర అలా పడిపోద్ది చేతి మీద. వాళ్ళు బయటికి తీసుకెళ్తారు. ఈలోపు అక్కడ ఒక అంకుల్ అంటాడు, తను తండ్రి కాబోతున్నాడు, అమ్మాయి ప్రెగ్నెన్సీలో ఉంది, ఆ టైంలో వాడి సొంత పెళ్లి ఫోటోలు మార్పు చేయడం ఏంటి వేరే అమ్మాయిని ఊహించుకొని, ఆడు నీచుడు కాకపోతే ఎన్నో విధాలుగా నాశనం చేస్తుంది అనుకుంటున్నాం కానీ ఈ విధంగా కూడా నాశనం చేస్తుందని అనుకోలేదు అంటే పక్కనోడు అంటాడు, నేరుగా అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఇంత నీచంగా ఉండదేమో, తన భార్యలో వేరే అమ్మాయిని చూస్తూ ఊహించుకోవడం ఏంటి అసలు అంటది, చిచి అంటాడు. దీంతో రవి సగం చచ్చిపోయాడు, కృషించి అలా పడిపోయాడు. కట్ చేస్తే హాస్పిటల్లో బయట అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. లోపల ఐసీయూలో లక్ష్మి ఉంది, రవి దూరంగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు నర్స్ బయటకు వచ్చి, ఇప్పుడు మీకు కూతురు పుట్టిందమ్మా, తల్లి బిడ్డ క్షేమంగానే ఉన్నారు అని చెప్తాడు. సరే లోపలికి వెళ్ళి ఒకసారి నర్స్ నేను కూడా చూడొచ్చా, లక్ష్మిని చూడాలి, మా పాపను చూడాలంటే నర్స్కి అర్థం కాదు. సరే ఈలోపు సరే ఒకసారి వెళ్ళి లక్ష్మిని కనుక్కోండి తను ఏమంటుందని. లక్ష్మి రమ్మంటారా మీ ఆయన బయట వెయిట్ చేస్తున్నాడంటే, లేదు ముందు మా అబ్బాయిని మా వాళ్ళు పంపండి ఆ తర్వాత అని. వాడు బయట వెయిట్ చేస్తాడు, వీళ్ళందరూ లోపలికి వెళ్తారు. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు చాలా అప్పుడు సత్యం అంటది, నువ్వు చాలా గట్టిదానివి లక్ష్మి, చాలా ధైర్యంగా ఉన్నావు, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా నువ్వు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఫేస్ చేసి నువ్వు డెలివరీ చేసావు బేబీని, ఇప్పుడు కాసేపు రెస్ట్ తీసుకో అమ్మా అని. సరే అని చెప్పి బయటికి వెళ్ళి అప్పుడు అంటది, మీరా అంటది, బయట రవి వెయిట్ చేస్తున్నాడు రమ్మంటావా అంటే, లేదు సమస్య లేదు అంటది. తండ్రి తను చూడాలనుకుంటాడు కదంటే, ఏంటి తండ్రి అసలు నన్నే మర్చిపోయాడు, తన ఊహల్లో నేను లేను, ఎవరెవరినో ఊహించుకుంటున్నాడు, అలాంటి వాడు నా బిడ్డకి తండ్రిగా ఉంటే నాకు అసలు వద్దు అని బయటికి వెళ్ళిపోతారు. బయటికి వెళ్ళి చెప్తాడు, లేదురా అసలు నేను చూద్దామని ఆ అమ్మాయికి ఉద్దేశమే లేదు, అమ్మాయి ఇప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉందో నేను తల్లిగా నేను అర్థం చేసుకోగలను అని చెప్పి సత్యం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. వీడు అవునమ్మా నేను మూర్ఖుడినే, నేను మారతా, ప్లీజ్ చేంజ్ అవుతాను, నేను ఒకసారి చూస్తాను నేను నా బిడ్డని అంటే, లేదరా ఇప్పుడు కాదని. వాడు అక్కడే ఉంటాడు. ఆ రోజు రాత్రి అలా డోర్ ఓపెన్ చేసి లోపలికి వెళ్తాడు. అప్పుడు లక్ష్మితో మాట్లాడదామని అందరు నిద్రపోతూ ఉంటారు ఆ రూమ్లో, హాస్పిటల్ రూమ్లో. లక్ష్మి అలా సీలింగ్ వైపు చూస్తూ ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. లక్ష్మి ఒక్కసారి నా పాపను చూస్తాను, పాపను ఎత్తుకుంటానని. అప్పుడు లక్ష్మి రవి వైపు తిరిగి కోల్డ్ ఫేస్తో, ఇప్పుడు పాపను ఎత్తుకొని ఇప్పుడు పాపను చూసి తనలో కూడా తన్ని ఊహించుకుందామనే అంటాడు. అక్కడతో హీస్ డెడ్, కంప్లీట్లీ డెడ్. ఇంకా ఆ మాట విని వాడికి ఇంకేం మాట్లాడే అర్థం కావట్లేదు. ఇంకా దీనికన్నా ఆడి క్యారెక్టర్ని చంపలేమని ఆడు అయిపోయి, కాదు లక్ష్మి అన్నీ నిజం కాదు, నువ్వు మారదాను, ఫొటోస్ అన్ని డిలీట్ చేస్తాను. ఫొటోస్ అని డిలీట్ చేయడం కాదు రవి, 7 ఏళ్ళు అయింది మనం పెళ్ళయి, ప్రతి పండక్కి, ప్రతి యానివర్సరీకి, ప్రతి బర్త్డేకి, ప్రతిరోజు రాత్రి నీతో పడుకున్నప్పుడు నువ్వే నా ప్రపంచం అని నమ్మాను, అసలు ఇప్పుడు నీ ప్రపంచంలో నేను లేను అంటే, అన్నీ కాదు అని చెప్తే, ఇంకా నేను అలిసిపోయాను, నేను చెప్పి అలిసిపోయాను, ఇంకా నా వల్ల కాదని చెప్పేసి అలా గట్టిగా అరవడం స్టార్ట్ చేస్తే, చిన్న పాప పక్కన పడుకున్న పాప ఏడవడం మొదలు పెడుతుంది. పాప ఏడవడం మొదలు పెడితే రవి వెళ్తాడు ఎత్తుకుందామని చెప్పేసి. డోంట్ టచ్ మై బేబీ, ముట్టుకోవడానికి వీలేదు, బయటికి వెళ్ళు అంటారు. సడన్గా అక్కడ అందరు లేచి, లేదు రవి ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళిపోవాలి, నర్సు డాక్టర్ వచ్చి ఆయన తీసుకెళ్ళిపోతారు బయటికి. అప్పుడు లక్ష్మి ఆ పాప వైపు తిరిగి పాపతో మాట్లాడుతుంది, ఆ వ్యక్తితో నీకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు, నువ్వు నేను చిన్న మాత్రమే, మనకి ఇంకెవరొద్దు, ద ఎండ్. Bro, I'll reserve my comments, but Hriday, you seem to be massively moved by this, so let's start with you. Honestly, I am moved. Ante, yeah, I was more impressed by your narration than your story, to be honest. I mean, I'll talk about both the elements. Firstly, I like that you tried to milk the premise from an emotional point of view.
right? Making it about human connections and nature and stuff like that. So that I appreciate, but I wish your story had some more meat, in the sense that ఆ ప్రిమైస్లో ఇంత మసాలా ఉంది కదా, దెర్ ఇస్ సో మచ్ స్కోప్ ఫర్ ఒక హ్యూమర్, and it is very real because everybody knows somebody who is doing something like this. It's a very realistic sort of a thing. So I think your narration was great, but in terms of writing, I would have liked a little more spice in the story, a little more like meat in the story perhaps. While I appreciate your courage of not trying to like go with the flow, I thought కొంచెం మసాలా ఉండి ఉంటే, అంటే ప్యారడైజ్ బిర్యానీ లాగా, షిట్, ఐ హోప్ యూ డోంట్ గెట్ సూట్ బై దమ్, బట్ ప్యారడైజ్ లాగా అనిపించింది. అంటే నాకు కొంచెం, అంటే ఈ మెహఫిల్ షాఘోస్ అలాంటిది కొంచెం I was expecting, so that way. But your narration skills are fabulous, and Bro, I like the way he was modulating the dialogues also, based on the character. Yeah. And you were telling it like, అరే పక్కింట్లో జరిగింది బాయ్, ఏమైంది తెలుసా వాడు వచ్చి, it was like gossip. How we tell gossip, right? Like a slightly nonchalant, but you know how to like emphasize on which line and also narration skills, solid. Writing could have been a little better. Those are my comments. Thanks. సో ఇది యాక్చువల్గా ప్రణీత్ ఏం చెప్పాడంటే, నీకంత సీన్ లేదు అన్నాడు. అంటే జస్ట్ సీన్ వరకే రాయమని. నీకంత సినిమా ఉందా అంటే నేను సినిమా మొత్తం రాసేవాడిని. అరే నేను ఎప్పుడు చెప్పా ఇది? అంటే దీని పేరు అదే చెప్పా కదా, దీని పేరు సీన్ లేదా అనే కదా మన సిరీస్ పేరు. యా ఓకే, ఐ గివ్ ద బ్యాక్ స్టోరీ. ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ arrogance, బికాస్ చాలా మంది ఇట్లాగా బ్లోటెడ్ ఐడియాస్ తో బ్రో ఇట్లా ఫ్లైట్ దిగుతారు బ్రో, హెలికాప్టర్ ఇవన్నీ చెప్తూ, అరే అంతొద్దు బ్రో, ఒక సీన్ లెవెల్లో రాయి బ్రో, ఒక సీన్ వర్కౌట్ అవ్వాలి. ఐ వాంటెడ్ టు లీడ్ పీపుల్ ఇన్ టు kind of focusing on the micro elements than the macro, ఇట్లా స్విట్జర్లాండ్ ఇట్లా డ్రోన్ షాట్లు కాకుండా. దట్స్ వాట్ ఐ మెంట్, నాట్ లైక్ నీకు అంత సీన్ లేదు అట్లా కాదు. బట్ యా, ఇంకొక విషయం చెప్తాను. యాక్చువల్గా ఇది నేను 14 pages రాశాను. ఇది 14 pages వచ్చింది. ఇట్ టేక్స్ టైమ్ యాక్చువల్లీ. యాజ్ పర్ స్క్రీన్ ప్లే ఫార్మాట్ 1 page ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minute. సో నాకు ఇది మినిమం 15 minutes కావాలి మొత్తం నరేట్ చేయడానికి. సో ఐ జస్ట్ కటింగ్ డౌన్, అండ్ దెన్ నేను ఇంకా ఇవి చదవడం కాదు, డిస్క్రిప్షన్ చదవడం కాదు, డైలాగ్ చదవడం కాదు అని చెప్పేసి నేను ఒక ఫ్రెండ్కి చెప్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను అలా నరేట్ చేశాను. లైక్ ఐ వుడ్ గో టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సేయింగ్ 3 episodes లో యు ఆర్ ద బెస్ట్ నరేషన్ మ్యాన్. ఐ మీన్ దే ఆల్సో కెన్ షేర్ దిస్ థింగ్. బట్ యా, నందిని ఒక్క యూఎస్పీ ఏంటంటే, ఆ ఏఐని వాడు ఫ్యాంటసైజ్ చేసుకొని కొంచెం మార్ఫ్ చేసి ఆడు ఫ్యాంటసైజ్ చేసుకుంటున్నాడు. నా పాయింట్ ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, డైరెక్ట్గా అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోకుండా ఒక ఏఐతో మార్ఫ్ చేయడం అనేది దట్ ఈస్ టూ మచ్ ఆఫ్ పర్వర్షన్ లెవెల్ పీక్స్ అనే పాయింట్ పట్టుకున్నాను. బ్రో, I want to say about that only, like what the uncle said, right? That was so true. Affair పెట్టుకున్నా కూడా that can still be seen like, okay, it was a one night stand, by mistake అయిపోయింది అని. But consciously like morphing all memories of his wife into his ex-girlfriend, that is like another level of latching on to your past, and that is even more like emotionally cheating, right? ఇది నేను నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయికి నరేట్ చేస్తే, షీ ఫెల్ట్, హర్ష ఇది ఒక అమ్మాయి పరంగా ఆలోచిస్తే తనకి ట్రామా ఇది. ఎందుకంటే తను ఫుల్గా లవ్ చేసి తన ఫొటోస్లో తన లేదు, సడన్గా చూస్తే తన లేకుండా తన ప్రేమించింది, తన లవ్ కురిపించి ఫోటోలు అన్నింటిలో తన లేకపోతే అది ట్రామా. అది అసలు క్షమించకూడదు నువ్వు స్క్రిప్ట్లో. లాస్ట్ వాడు దిగజారిపోవాలి. హీఈస్ డూయింగ్ వెరీ, బికాస్ యాక్చువల్గా శ్రేయ గురించి తనకు తెలుసు. మధ్యలో డైలాగ్లో శ్రేయ అని అంటది. సో పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ హీ విల్ బీ చీటింగ్ హర్, శ్రేయతో. ఆల్రెడీ చీటింగ్ చేస్తాడు. చీటింగ్ చేస్తే తను క్షమిస్తుంది. అయినా సరే మళ్ళీ వాడి ఛాన్స్ ఇస్తే సెకండ్ టైం కూడా ఇంత నిజంగా దిగజారాడు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ హిమ్ ఈవెన్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లీవే. వాడి క్యారెక్టర్ని నాశనం తొక్కి నలిపేయాలి, చంపేయాలి. Let's hear it from the female in the panel right now, Nandini garu, as a female. Nandini Reddy garu, yeah. So actually మీరు చెప్పే ముందు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, అరే ఆమెను చెప్పని రా బాబు, నువ్వు ఒకడివి. No, he's doing his defense fully. చెప్పు. అన్ని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు నా మైండ్ సెట్ ఇది. ఇప్పుడు మ్యామ్ మీరు చెప్పండి. హర్ష, వెరీ నైస్లీ డన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా బాగా నరేట్ చేశారు మీరు. అది ఒక గొప్ప కళ. అది నరేట్ చేయడం ఈజీ కాదు. అండ్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పారు, చాలా బాగా చెప్పారు. వీ వర్ ఎంగేజ్డ్, యూ కెప్ట్ అవర్ అటెన్షన్ అప్. సో ద పేసింగ్ వాజ్ గుడ్, ద మాడ్యులేషన్స్ వర్ గుడ్, అండ్ వీ స్టేడ్ విత్ ద స్టోరీ. నేను ఓన్లీ థింగ్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఇంకేమన్నా అవుతుందేమో కొంచెం
ఎండ్ వైపు లైక్ యూ సెటప్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ లైక్ యూ సెడ్ ఆ అమ్మాయి పెయిన్ అంటే క్వశ్చన్ ఎక్కడ వరకు వెళ్తుంది అంటే నౌ ఎవ్రీ టైమ్ హీ వాజ్ విత్ మీ లవింగ్ మీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మీ వాజ్ హీ థింకింగ్ ఆఫ్ హర్ ఆ ఎక్స్టెంట్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది అంటే వాజ్ దర్ ఈవెన్ అ మూమెంట్ దట్ హీ యాక్చువల్లీ జెన్యున్లీ ఎవర్ లవ్డ్ మీ అనేది కూడా క్వశ్చన్ రేజ్ అవుతుంది ఆ ఆ అమ్మాయి ఎమోషన్ ని ఇంకా కొంచెం పిండాల్సింది ఇన్ వాట్ షీ డస్ ఇన్ ది ఎండ్ మేబీ ఐ డోంట్ నో something there, if something could have happened, it would have kind of given us that satisfaction. I think that's what Hriday is also pointing out, that little more meat to that. But yeah, I think you would have got that in another draft. ఇంకొక డ్రాఫ్ట్ లో చేయగలిగితే ఇట్ వుడ్ హావ్ తను లాస్ట్ కూడా డైలాగ్ చెప్తుంది నందిని గారు. ఏం చెప్తుంది అంటే తను పాపను ఎత్తుకుందాం అని చూస్తాడు వచ్చి, అలా ఎత్తుకుందాం అంటే ఇప్పుడు ఎత్తుకొని ఆ పాప ఫేస్ చూసి ఆ పాప ఫేస్ లో కూడా తన్నే ఊహించుకుందామనా అని ఆ డైలాగ్ వేస్తుంది. అరే ఓకే రా, గుర్తున్నా నీ డబ్బా నువ్వే కొట్టుకుంటావేంట్రా, వేరే వాళ్ళని కొట్టిని. No, but I love that. Like he's going to any extent to sell. So if you ever have a story, you will do a very good job at selling your story. No, and Harsha, you won't be a writer, you'll be a director. Wow, what a compliment. Because you won't listen to anybody. You are fixed on what you want to tell and you're very sure of it. So that is the first quality of a director. I created a WhatsApp group and told everyone 8 minutes one. He was the only one who personally messaged me, bro, 8 minutes koncham 30-40 atu itu aithe please kshaminchu bro. So he was really pushing for it. And Harsha, I want to differ from Hriday a bit. He was expecting some kind of humor and all that, but I genuinely liked నువ్వు ఒక మెలోడ్రామా సంక్రాంతి సెంటిమెంట్ సినిమా పట్టుకొని నువ్వు స్టక్ టు ఇట్. అండ్ there was a lot, like నువ్వు ఇక్కడ జోక్లు అయితే దోపు ఉండొచ్చు, బట్ దెన్ ఇట్ ఒక ప్రాపర్ సంక్రాంతి ఆ సినిమా లాగా ఉంది, లైక్ వెంకటేష్, స్నేహ, సంగీత ఆ లెవెల్లో ఉంది సినిమా. అండ్ ఐ రియలీ లైక్డ్, ఇప్పుడు నేను చదువుతున్నప్పుడు ద ఫస్ట్ ఓపెనింగ్లోనే వచ్చేది లైక్ లక్ష్మీ ఈస్ ప్రెగ్నెంట్, రైట్, ద వైఫ్. సో ఐ నో షిట్ ఈస్ గోనా గో డౌన్, సో యూ సెటప్ థింగ్స్ రియలీ వెల్ అండ్ యూ కైండ్ ఆఫ్ ల్యాండెడ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఆ వాటర్ బ్రేక్ అవ్వడం, హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం, యూ సెట్ ఇట్ అప్ రియలీ వెల్. And the idea itself, like, emotionally cheating on your wife by morphing your wife's pictures with your ex-girlfriend, that is a very... I mean, I haven't... This is also pretty Black Mirror-ish, Hriday, if you think of it. So that was a great, delicious idea. That's it, man. Inkevana sonta dabba kottedunda, Harsha, or we can let you go. ఏం లేదు, జస్ట్ హృదయ్ స్టాండప్ కి పనికిరాదు స్క్రిప్ట్ ఇది, సో ఇందులో హ్యూమర్ లేదు హృదయ్. Arey, don't be so reductive, man. It's just because stand-up and but I take your feedback 100%. Like that. No, I don't think he was only pointing out about the humor. He was asking if one more step up could have been done. Right. But you had everything. As a maker, what is that escalation you would integrate in this? I was waiting for some kind of a comeback from the wife. That was not enough for me, what she said. Like that flip that comes back from her, something that she says or does or points out to, which would really hit him hard. Ante డాటర్ లో మళ్ళీ కూడా ఆమెను చూడాడు కదా, ఈమెను చూసుకుంటాడు, కూతురే. సో రాదర్ దెన్ గో దట్ రౌట్, సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ వుడ్ హావ్ బిన్ హార్డ్ హిట్టింగ్, వుడ్ హావ్ బిన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. సో ఉండింది పొటెన్షియల్. లైక్ ఐ సెడ్, ఇట్ వుడ్ హావ్ టేకెన్ జస్ట్ వన్ మోర్ డ్రాఫ్ట్, వన్ మోర్ రౌండ్ ఆఫ్ థాట్ టు గెట్ దట్ knockout punch, which would have left us smiling, not because it's funny. Oh yeah. Not because it's funny. Like a poetic justice kind of thing. Okay, got it. Yeah. Yeah, this was like very hammering your, నీకు నా కూతురికి సంబంధం లేదని చాలా ఎమోషనల్లీ ఉంది, కానీ ఐ డోంట్ థింక్ స్క్రీన్ ప్లే వైజ్ గా ఇట్లా ల్యాండ్ అయ్యేలాగా ఏం లేదు. ఐ ఆల్సో అగ్రీ టు దట్. సి మ్యామ్, నిన్న వీ డిడ్ లైక్ వచ్చిన 1:30 నుంచి షార్ట్ లిస్టింగ్ ఒక మెంబర్స్ లైవ్ చేస్తాను. సో వెన్ ఐ రెడ్ దిస్, ఎవ్రీబడి వాజ్ సేయింగ్ దట్ ఓన్లీ, అరే ఏంటిది సినిమాకి తక్కువ సీరియల్కి ఎక్కువ ఉంది అది ఇది అని. I was defending it, saying లేదు ఇందులో డ్రామా ఉంది, the dialogues are good, the depth is there అని. బట్ హర్ష, నీకు when people are saying that, I think that's what they meant. సినిమా అంతా సీరియల్ లాగే అనుకోవచ్చు, బట్ లాస్ట్కి she doing something would have given the satisfaction to the reader, oh fuck, nicely happened. And I feel like that element was not there, as pointed out by Nandini garu and Hriday. That's it, man. You have a bright future. We will rate you accordingly. Okay. Thank you so much, man. Thanks, Hriday. Thanks, Vish. Yeah. Cool. Nandini garu and Hriday, please send your scores for Harsha, and Visishtik meer indak pampale Nandini garu, so please send that. Oh, okay, sending you both.
Done. Guys, while send chese time low, you guys can go to your kitchen, make some chai, and while your chai is brewing, please download chai shots and enjoy mini series content over there. Cool. Let's go to the next. 1 second, I'm scoring it. Because Pranit, we have another 30 minutes and we have 2 stories. Yes, We cannot I'm noting down scores. 1 second, let me spin the wheel. As in, we respect your time, ma'am. రేపు షూటింగ్ ఉంది అందుకే, లేకపోతే ఆవిడ No, totally. Anurag. Also, Pranit. Chip, sorry. No, nothing. Go on. Chip. No, it's okay. Let's go. Is it some feedback for me? No, man. I'll tell you later. Just Okay, let's taking in Anurag. Anurag, please turn on your phone, no? Sorry, video, no? Okay. Hey, Anurag is looking like Nani, bro. Nani and Allu Arjun morph is looking like koncham. Anurag, can you flip your camera? Yeah. Bro, is your face AI Is it morphed? visible? I'm sorry. No. Okay, that's I'm it, like right? this. Okay, cool. Yeah. What's up, man? Yeah. Hi, ma'am. Hi, Hriday. Hi, Pranit. Cool. What's up? Let's go. So- Let's start. Where are you calling us from? I'm from India. Okay. Is Yeah, your name Hyderabad Surya? itself. Okay, sorry. Fuck all joke. So, చిన్న డిస్క్లైమర్, నా లాంగ్వేజ్ నేను కొంచెం స్టంబల్ అవుతుంటా, కొంచెం రాగానే మాట్లాడుతుంటా. తెలుగులోనే చెప్తున్నావు కదా? ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ. యా. ఓకే, ఏమైనా ఇంట్రో ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు నీ స్టోరీకి? ఇంట్రో ఏంలే, ది మెయిన్లీ ఈజ్ అన్ యంగ్ సెన్సేషన్ హీరో ఫ్రమ్ టాలీవుడ్ అండ్ ఇట్స్ హిస్ బర్త్డే పార్టీ. సో అక్కడ బర్త్డే పార్టీలో ఏమేమవుతుంది అనేది. Okay, you have 8 minutes time or you practice for it, right? యా. Okay, let's go. Your time's on. So the story opens with a farmhouse open అవుతుంది. It's well decorated farmhouse, bluish pinkish vibes on మొత్తం, అండ్ లైవ్ బ్యాండ్ ప్లే అవుతుంటది. మొత్తం అంతా సోది అవుతుంటది. ఓవర్లుక్ చూసుకుంటే ఇట్స్ అన్ వెరీ స్లాపీ ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ ఈవెంట్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంటది. చిన్న మిస్టేక్స్ అటు ఇటు అవుతుంటాయి. ఒక కార్నర్లో వి సీ 2 women స్మోకింగ్ అండ్ one woman is Priya. Priya is the wife of Rahul and other is Sneha. Neha is friend of Priya. So వాళ్ళిద్దరు అలా స్మోక్ చేస్తూ they'll be talking about the party. Priya is very unhappy about the party. Like ఆమెకు నచ్చవు ఇండస్ట్రీ పీపుల్కి పార్టీ చేయడం, ఆమెకు నచ్చలే. అండ్ రాహుల్కి చెప్పింది, రాహుల్ పట్టించుకోలేదు. అదంతా థింగ్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ బిట్వీన్ దెమ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ఇక్కడ. దెన్ నేహాస్ క్వశ్చన్, లైక్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఈయన ఉంది కదా, ఈ షీ ఆల్సో కమింగ్ టు ది పార్టీ అన్నట్టు అడిగితే ప్రియా ఇస్ లైక్ డీప్ పుల్ తీసుకుంటారు తన సిగరెట్ నుంచి, అండ్ షీల్ బి థింకింగ్ అవుట్ సంథింగ్ విచ్ చేంజ్ దర్ లైఫ్ టోటల్లీ. 6 years బ్యాక్ కాఫీ షాప్లో. ఆ టైంలో న్యూస్ ఛానల్స్లో పెద్ద హల్చల్ నడుస్తుంటారు. లైక్ రాహుల్ అండ్ హీరోయిన్ స్వాతిస్ వెకేషన్ పిక్స్ లీక్ అవుతాయి అండ్ న్యూస్ ఛానల్స్ హాట్ డిబేట్స్ అవన్నీ నడుస్తూ ఉంటాయి, హల్చల్ అవుతుంటుంది మొత్తం. అండ్ నెహాన్ ప్రియా ఆల్సో డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది సేమ్ ఇష్యూ ఇన్ ది కాఫీ షాప్. ఒపీనియన్స్ ఎవరికి వస్తే Priya is 75% confident on Rahul's loyalty, but Neha is not, because Neha is also from the same industry and she hasn't seen any heroine being that close to any junior artist. So Rahul అప్పుడే కాఫీ షాప్లోకి ఎంటర్ అవుతాడు. రాహుల్ రాగానే నేహ నాకు కొంచెం పని ఉందని చెప్పి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. యా, అలా రాహుల్ అండ్ ప్రియా కొంచెం స్పేస్ దొరుకుతుంది మాట్లాడుకోనికే. రాహుల్ విల్ బి సేయింగ్ లైక్ నాకు మంచి రోల్ దొరికింది, ఇట్లా త్రివిక్రమ్ సినిమాలో రోల్ దొరికింది, అది ఇది అని చెప్తుంటే ప్రియా ఫేస్ కొంచెం డల్ ఉంటుంది. అండ్ ప్రియా అడిగేస్తుంది, ప్రియా ఇస్ హర్ట్, లైక్ నాకు ఈ న్యూస్ ఇంత డిస్టర్బ్ చేస్తుంది నా లోపల, వై ఇస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ యూ ఇంతగానం, ఎందుకు అవుతుంది ఇట్లా నీకు అన్నట్టు అడిగితే రాహుల్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ చెప్తారు దట్ దిస్ ఆల్ ఫేమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గివింగ్ మీ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్. నాకు ఈ రూమర్స్ అనేవి హెల్ప్ అవుతున్నాయి. అండ్ I ask you to trust me on this. There is nothing wrong going. Trust me, Priya అన్నట్టు మాట్లాడతాడు. ప్రియా కొంచెం హాఫ్ హార్టెడ్గానే ఒప్పుకుంటుంది, బట్ యా అక్కడితో సీన్ ఎండ్ అవుతుంది. షీల్ వి కమ్ బ్యాక్ టు ది ప్రెజెంట్.
ప్రియా ఇంకా నేహా లుకింగ్ ఎట్ రాహుల్, లైక్ రాహుల్ అందరు హీరోయిన్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవడము, కొంచెం అతిగా మాట్లాడడము, ఇట్స్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ దర్. ప్రియా ఇంకా నేహా చూస్తూ ఉంటాడు. ప్రియా చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని రాహుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడదామని ట్రై చేస్తుంది. రాహుల్ విల్ బి టాకింగ్ విత్ హిస్ రీసెంట్ ఫిలిం డైరెక్టర్. ఓ చెత్త ఫిలిం తీసి ఉంటాడు, అది సూపర్ హిట్ అయిపోయి ఉంటుంది. అండ్ ప్రియా డజంట్ లైక్ దాట్. ప్రియాకి యా సో ప్రియా డైరెక్ట్తో మాట్లాడతారు. రాహుల్ని పక్కకి తీసుకొచ్చి చిన్న ర్యాంట్ వేసుకుంటారు, లైక్ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు ఆడుతోని, అండ్ నేను ఏడున్నా ఏం చేస్తున్నా అని పట్టించుకునేది లేదా, దిస్ ఆల్ చిన్న ర్యాంట్ వేసుకొని. రాహుల్ ఈస్ టైర్డ్ ఆఫ్ హర్ బీయింగ్ సాడ్ అండ్ థ్రోయింగ్ ర్యాంట్స్. హీ సేస్ లైక్ ఈరోజు ఒక్కరోజు కొట్టలేనాను, ఊకే నన్ను సతాయిచ్చాక అది ఇది అని చెప్పేసి అంటాడు. అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ హీ సేస్ లైక్ కేక్ కటింగ్ ఎప్పుడు ఉంది, ఐ వాంట్ కేక్ కట్ మై కేక్, అందరు వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఏంది అది అంటే. సో యా ప్రియా కాల్స్ శ్రేయాస్ ఈస్ ఈవెంట్ హెడ్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. శ్రేయాస్ చెప్తారు ఇట్లా చిన్న ఎడిట్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము, అందరు కూర్చోబెడుతున్నాము, మీరు ఇద్దరు కూడా రండి, ఎడిట్ ప్లే చేస్తాము, ఇట్స్ లైక్ ఇట్ షోస్ రాహుల్స్ హోల్ జర్నీ అన్నమాట అన్నట్టు చెప్తాడు. అందరు కూర్చుంటాడు, ఆల్ ద క్లాప్స్ అనేస్తుంటాడు. యా వీడియో స్టార్ట్ అవుతుంది, క్లాప్స్ విజిల్స్ అన్నీ వస్తుంటాయి. బట్ మిడిల్ 2-3 పిక్స్ ఇట్లా హైలైట్ అవుతాయి. దోస్ 2-3 పిక్స్ ఆర్ రాహుల్స్ అండ్ స్వాతి సైడ్ హక్ చేసుకున్న ఫొటోస్, కొన్ని ఇట్లా థర్డ్ లైక్ క్యాండిడేట్ ఫొటోస్ తీసినట్టు కనిపిస్తుంటాయి. ప్రియాకి ఫ్యూజులు ఎగిరిపోతాయి ఆ టైంకి, అందరికి ఫ్యూజులు ఎగిరిపోతాయి. నో వన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దోస్ పిక్స్ టు కమ్. యా ప్రియా గట్టిగా అడవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. నెహ పుల్సస్ లైక్ అందరూ వచ్చి అరుస్తుంటాడు, కొట్లాడుతుంటాడు, ఏదోదో అవుతుంటుంది. రాహుల్కి అర్థమవుతుంది ఈవెంట్ మేనేజర్స్ దెబ్బెట్టి రావడం మొత్తం పెద్ద దెబ్బ వేసారు మనకి, నువ్వు ఈ షోడ్ ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పి. ట్రస్ట్ మీ ప్రియా, నథింగ్ ఇస్ రాంగ్ అనే వరకు అక్కడ ట్రిగర్ అవుతుంది ప్రియాకి. ఏంద్రా ట్రస్ట్ మీ అని చెప్పి ఇట్లా గొంతు పట్టుకొని వాట్ ఇస్ దిస్ అది ఇది అని రాసుకుంటుంటే ఇట్స్ హోల్ మెస్ అనమాట ఆడ మొత్తం. ప్రియా లైక్ నేహా కమ్స్ పక్కకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది ప్రియాని, కూల్స్ హర్ డౌన్. కొంచెం సేపు అయినాక లైక్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ అవర్స్ వి సీ ఆల్ ది గెస్ట్ లివింగ్. వాళ్ళు కడుపు నిండా తినకపోయినా ఫుల్ గాసిప్స్తో మంచిగా కడుపు నిండిపోతాయి వాళ్ళకి, దెల్ బి లివింగ్. యా రాహుల్ స్టార్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ థింగ్స్ లైక్ నీకు ఇది చెప్పలేదు కానీ వెల్ రీసెంట్ ఫిలిం షూటింగ్ అవుతున్నప్పుడు షీ కేమ్ టు ది సెట్స్, చెప్పకుండా వచ్చింది. ఇంకా మాట్లాడుతుంటే అవి ఫోటోలు తీసారు అండ్ ఇట్ వెంట్ వైరల్ ఇన్ సోషల్ మీడియా. బట్ నా పిఆర్తో మేనేజ్ చేపించి ఐ ట్రై టు కవర్ దెమ్ సో దట్ ఇట్ వోంట్ ఎఫెక్ట్ యూ మెంటల్లీ. సో అర్థం చేసుకుంటాను అనుకుంటున్నా. అండ్ యా విల్ గో ఆన్ ఎ ట్రిప్, ఐ నో థింగ్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ బిట్వీన్ అస్, సో విల్ గో ఆన్ ఎ ట్రిప్, విల్ మేక్ థింగ్స్ బెటర్ అన్నట్టు హిల్ ప్రామిస్ నథింగ్ ఇస్ రాంగ్, ట్రస్ట్ మీ అన్నట్టు అంటాడు. ప్రియా కొంచెం కూల్ అవుతుంది, బట్ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ అండ్ కోపం ఇంకా అట్లానే ఉంటుంది. రూమ్కి వెళ్ళిపోతుంది. రాహుల్ తన మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోన్ చూస్తూ ఉంటాడు. దాని ఫస్ట్ మెసేజ్ ఈస్ బేబ్ వాట్ హ్యాపెండ్ అనే మెసేజ్ వస్తుంది. ఆ మెసేజ్ ఓపెన్ చేయగానే వీ కెన్ సీ దట్ మెసేజ్ చేసింది స్వాతి. సో హియర్ విల్ గెట్ టు నో దట్ హీఈస్ రియల్లీ చీటింగ్ ఆన్ ప్రియా. అండ్ యా అక్కడ హోల్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో కాన్వర్జేషన్ అవుతూ ఉంటుంది, లైక్ ఎందుకు వచ్చినా అది ఇది అన్న కాన్వర్జేషన్ అవుతున్నప్పుడు. కాన్వర్జేషన్ ఎండే టైంకి స్వాతి సేస్ దట్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఎండ్ దట్ చాప్టర్ రైట్ నౌ, లేకపోతే ఇంకా తలకాయ నొప్పి ఎక్కువ అవుతుంది అన్నట్టు స్వాతి సేస్. Rahul also agrees to that statement and says yes. And cut to we see Priya walking to her room, మొత్తం చీకటి ఉంటుంది. She knows someone is following her. ఏదో అవుతుందని తెలుసు, బట్ రూమ్లోకి వెళ్తుంది, మొత్తం చీకటి ఉంటుంది. లైట్ ఆన్ చేద్దామని పోయే వరకు హర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ లాక్, లైక్ ఎవడో పట్టేసుకుంటారు వెనకాల నుంచి, ఎవరు అని గట్టిగా అరిచేలోపు షీ రికగ్నైజెస్ ది ఫ్రాగ్నెన్స్ అండ్ అడుస్తుంది లైక్ శ్రేయస్ స్టాప్ ఇట్, నేను చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నా అని అరుస్తుంది. అరిచే వరకు లైట్లు ఆన్ అవుతాయి. వి సీ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ కొంతసేపు. రాహుల్ వస్తాడు అంటే లే మస్తు పెంట చేసినావు బయట, అది కవర్ చేసే నీకు చాలా టైం పడుతుంది అని చెప్పి దే బోత్ విల్ బి టాకింగ్ అండ్ లాఫింగ్. అండ్ ది ఎండ్ లాస్ట్కి టైటిల్ కార్డ్ పడుతుంది, కమ్మటి కాపురం అని చెప్పి. Good job Anurag. I feel like Nandini ma'am really enjoyed the ending twist, so let's start it from Nandini ma'am. మంచిగా పెళ్లి చేసుకోలేదు, నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అనిపించింది నాకు ఇప్పుడు. So Anurag, cool twist in the end. I wasn't expecting it after all that drama, but yeah, it's quite a
nice twist and reflection of how society is today. Definitely lot of boys will be like, see I told you అని అంటుంటారు. అందరు అమ్మాయిలు అంటారు కానీ అమ్మాయిలు కూడా ఇట్లా చేస్తున్నారు అని అంటారు. నరేషన్ వైజ్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయాలి. అది మరీ మనం ఛాయ్ తాగకుండా దోస్తులాగా ఇట్లా పోయినట్లు This is not even paradise, bro. This is like Andhra Uppil and Palau. సో కొంచెం సీరియస్ గా చెప్పాలి. నరేషన్ చెప్పేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రియలీ రెవ్ ఇట్ అప్, బిల్డ్ ఇట్ అప్, దెన్ దట్ థింగ్ విల్ ల్యాండ్ నైస్లీ. అంటే యూ హ్యాడ్ ది మెటీరియల్, ఇంకా కొంచెం రెవ్ అప్ చేసి ఉంటే బాగుండేది. బికాస్ ఐ వాస్ గెటింగ్ బోర్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ విత్ ద నరేషన్. సో ఐ వాస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు రీడింగ్, అండ్ దట్స్ నాట్ అ లగ్జరీ యూ విల్ హ్యావ్ వెన్ narration is happening. And other than the twist at the end, there was not much happening. We were kind of in the same place, and it was a similar thing of photos popping up, which we've already heard in one of the stories. So that was a bit of a downer for me. But yeah, it's a cheeky end. It's a cheeky end, and yeah, nice job on that. But ఇంకా కొంచెం ఏదైనా ఉండే కొంచెం ఈవెన్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ బిగినింగ్ స్క్రీన్ ప్లే పార్ట్ లో కూడా, ఆ డైనమిక్స్ లో కూడా కొంచెం ఏదైనా ఉండనుండే. జస్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ యూ జస్ట్ సెట్టింగ్ అప్ ఫర్ అఫేర్ కంటే కూడా బిట్వీన్ ద డైనమిక్ ఆర్ ద కాన్వర్సేషన్ or something else, some little to hold my interest till that end point. You can't just have the end bit, and which is not and it's not some like crazy ass twist also. It's there, but it's a reasonable twist. But నేను ఏమంటున్నా అంటే అదొక్కటి సరిపోదు అంటున్నాను. ఇంకా కొంచెం ఉండనుండే. దోశ వేసినాం, మసాలా పెట్టలే. Let's hear it from you. Yeah, so I feel like you had the best scope because you took an already meaty premise and you added the dash of Tollywood to it, which is film, gossip, page 3, right? So you had the most fertile land to harvest from. But I think narration lo నువ్వేం చేసావంటే I will narrate every line. వాడు పక్కకి వెళ్తాడు, వస్తాడు, పైకి చూస్తాడు and all that, right? Which you have to write while you write it out, but while narrating you have to kind of pick and choose దేని మీద emphasize చేస్తా and also there was no kind of like ups and downs in your narration, so I didn't know what is important. You know what I mean? Like if you pause a little bit, if you slow down, if you have some intonations, then even as a listener, even if I lose you for 30 seconds, I can always come back because I know there is a sudden change and something is happening over there, right? I can always try to come back. But in your narration, because it was kind of one note, I couldn't like after a point it started to sound the same. So all of your good writing also kind of vanished behind your narration, which I still feel that you should have narrated to 4-5 people before this and come. ఎందుకంటే నువ్వు దాంట్లో తెలిసిపోతుంది నీకు వేర్ am I losing them, where are they interested. You can always sense when somebody is interested because their eyes light up, right? Otherwise they start fidgeting, whatever. There are like cues which I wish you would have done before coming here. I don't know if you did narrate, but I felt like you took a meaty premise, made it meatier, but you just didn't know when to kind of highlight something, and ups and downs కొంచెం narration లో లేదు, కొంచెం ఫ్లాట్ అనిపించింది. నేను కొంచెం అండర్ ప్రిపేర్డ్ ఉండే. Yeah, but I mean I wish you had prepared a little more. Yeah, why you flexing it, man? Hriday చెప్పు. అంటే వాడు వచ్చి గన్ పట్టుకొని కాల్చిండంటే వాడు వచ్చిండు బ్రో, గన్ తీసుకున్నాడు, కాల్చిపోడు వచ్చిండు అంటే ఏముంటది ఎట్లా నీకు ఎప్పుడు కాల్చిండు ఎప్పుడు కాల్చిండు వాట్ రియాక్షన్. Yeah bro, Harsha should be the benchmark, bro. I think we should like clip his narration separately. Yeah. But it's unfair because Harsha came before him, but I'm just saying that I would have liked a little more in both the narration and the writing this time. Because ante see, if Nandini ma'am is a fan of Roald Dahl, and Roald Dahl is kind of the king of the twist in the tale, right? Or like I wish you would read, I think you would enjoy reading people like O. Henry, you know, apart from Roald Dahl. While speciality are they, like they will just put something in the tale. I think that comes naturally to you, but apart from the twist in the tale, there wasn't much for me like to agree with to kind also of one more thing, it would have been nice if you had foreshadowed this somewhere. That end bit, if I got a sense that అక్కడ మాకు హింట్ ఇచ్చాడు కానీ మేము పట్టుకోలేదు, and you go back and revisit.
ఆల్రెడీ అంటే చిన్న లైన్లో యాడ్ చేసి ఉండే. ఐ డెంట్ రీడ్ దట్ డైలాగ్ అవుట్. లైక్ లేకపోతే ఎట్లా కేక్ కటింగ్ చెప్పాలి ఎప్పుడు కదా. అన్నప్పుడు లైక్ మీ ఆర్గనైజేషన్ టీమ్ ఏడుంది లైక్ అడుగు వాళ్ళని అన్నట్టు రాహుల్ సేస్ సంథింగ్ లైక్ టు ప్రియా మీ అడుగు. ఆర్గనైజేషన్ ఏంది అన్నప్పుడు లైక్ నువ్వే కదా రికమెండ్ చేసినావు ఈ ఆర్గనైజేషన్ టీమ్ ని. అది కూడా కాదు, నేనేమంటున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అరే బై ద వే యువర్ ఎక్స్ ఐ థింక్ హ్యాస్ మూవ్ టు హైదరాబాద్, మొన్న ఎక్కడో కనిపించాడు నాకు అంటే, ఎనీవే ఐ డోంట్ టాక్ అబౌట్ హిమ్ టు మీ అని అట్లాంటిది ఏదైనా సంథింగ్ దట్ వాస్ దేర్. సో సెకండ్ రీడింగ్ లో సో యూ కెన్ లైక్ ఫాలో దిస్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ లాగా ఉండేది. ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ నైస్ టు గో బ్యాక్ అండ్ డూ దట్. సో దట్స్ ఫన్. But Anurag, like extending on what Hriday was saying, I also believed it. Like even though like the beats were like pretty basic, నేను సెలెక్ట్ చేసినానికి కారణం బికాస్ యూ ఆ టాలీవుడ్ వరల్డ్ ని బాగా నువ్వు ఆ ఈస్టర్ ఎగ్స్ ఇప్పుడు శ్రేయస్ మీడియా లైక్ యూ కైండ్ ఆఫ్ గాట్ దీస్ ఈస్టర్ ఎగ్స్ రియలీ వెల్ అండ్ ఐ థాట్ యూ విల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోర్ దెమ్ మోర్. ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఆడొక బ్రెయిన్ రాట్ సినిమా తీసి దాంతో హిట్ కొట్టడం అండ్ ద గర్ల్ ఫ్రెండ్ బీయింగ్ లైక్ అదొక పిచ్చలైట్ సినిమా, అది హిట్ అయింది. సో all these details, if you had emphasized them, the world would have sounded more interesting, and that is one. And second thing, ఈ కథ మొత్తంలో నాకు ప్రొటాగనిస్ట్ అన్నట్టు ఎవరు అనిపించలే బికాస్ ఇద్దరు స్టోరీ చెప్తున్నావు లాస్ట్ కో ట్విస్ట్ వచ్చింది అన్నట్టుంది. కానీ ఇఫ్ యూ కైండ్ ఆఫ్ మేడ్ ప్రియా యాజ్ అ ప్రొటాగనిస్ట్ లైక్ ఈ సక్సెస్. No, I wanted both of them to be in a great. అంటే why I think Priya should have been shown like protagonist ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్లీ ఈమెకి ఏదో డౌట్ ఉంది వాడి మీద అని చెప్పి యూ సబ్వర్ట్ ఇట్ లైక్ దట్. లాస్ట్కి ఓ ఫక్ షీజ్ ఓన్లీ చీటింగ్ అంటే దట్ షాక్ వాల్యూ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ మోర్ బికాస్ నాకు స్క్రిప్ట్ చదువుతున్నట్టు అనిపించింది. షీఈస్ కాన్స్టెంట్లీ ఇన్సెక్యూర్ అండ్ డౌటింగ్ అబౌట్ దిస్ గై. ఇంతకుముందు ఈడు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్, ఇప్పుడు హీరో అయిపోయాడు, చుట్టూ అందమైన అమ్మాయిలు ఉంటారు. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఆమెకు ఉంది అని చూపించి లాస్ట్కి ఓ షీఈ్ ఆల్సో చీటింగ్ అంటే దట్ షాక్ వాల్యూ వుడ్ హ్యావ్ ల్యాండెడ్. బట్ you didn't clearly show anybody as a protagonist అని అనిపించింది. పాయింట్ యాక్చువల్లీ వెల్ మేడ్ ప్రణీత్. లైక్ మన బిహేవియర్ మనము we tend to reflect it on others. If you are a person who spreads gossip about others, you'll constantly think others are spreading gossip about you. That is how you see the world. నువ్వు innocent ఉంటే వాడు కూడా innocent కనబడతాడు. So that's a nice space that you could have used. పచ్చకామర్లు వచ్చినోడికి లోకం అంతా పచ్చకామర్లే అన్నట్టు. But also can I just add to that point? Like, yes. If you have a twist in the tale, you have a responsibility to the twist in the tale. You know what? Like, because if you watch a movie with a great twist in the tale, you watch it a second time, you're like, "Arey, shit, man, there was a red herring." Red herring antar danni. Like a red herring ante I always never understood. What does red herring mean? Ante ma'am will explain better. They will mislead you. They will mislead you. Suppose between you and Hriday, you are the murderer. I will keep putting things that will point to Hriday. Or else ala modalaindilo Ashish Vidyarthi Nani. That's also red herring. Yeah. So that's a sweeter red herring. But yeah, typically they'll mislead you to look the other way and then bam, this will come. Yeah. So that's the thing. So that's it. So I wish you had that. Thanks. That's it from the panel, right? Yeah. Thank you, Anurag. We will rate you accordingly. But నీకు appetite ఉంది bro. So I feel like if you do 2-3 more versions of it, I feel like you would get there. Thank you so much, Anurag. Yeah, thank you. Man. Bye. Please exit yourself. Nandini garu and Hriday, please send me your scores. In the meanwhile, I shall spin the wheel. Spin. Samir okade mealad. Why do I spin the wheel? No, spin it for the illusion of democracy. Yes. Choice and free will. All right, Samir Kaushik. Nice wide angle camera, good internet. Hi, Samir. Clearly. Bro, before Samir starts, I just want to give a 2-minute intro for him. Samir's selection into the panel. I mean, today's list was nothing short of legendary, bro. He was almost not shortlisted. But then maakunde shortlist lo only 3 people unde. So we were like, "Arey, mari muggurtho entra, at least nalugurtho unnam kada" ante another jury member of mine. He was like, "Bro, నాకు ఒకడు ఉన్నాడు, ఆడి స్టోరీ అదొక రకంగా ఉంది బ్రో, డూ యూ వాంట్ రీడ్ ఇట్" అని చెప్పి అది నాకు ఓకే. ఐ షుడ్ హైప్ యూ అప్. You're mute, unmute yourself. You're on mute. Audible? Yes. Yeah, what do you want to say? Yeah, okay. And the spoilers వద్దని చెప్తున్నా. Spoilers ఏమవట్లే. I just want to Yeah. So I wasn't even going to read his. And then I read it and I'm like, fuck, how did I miss it? And like he almost got in the last minute of the selection thing. So he was the last guy to get selected. Wild card entry. Very much.
So Samir, what do you want to tell about yourself before you start your story? బేసికలీ ఐఎమ్ సమీర్ కౌశిక్ అండ్ నా నేమ్ గురించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ లాస్ట్కి చెప్తా. అండ్ ఐ హ్యావ్ అ ఫ్యూ పాయింట్స్ ఐ వాంటెడ్ టు సే బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ మై స్టోరీ, బట్ అవి చెప్పుకుంటే కొంచెం హైప్ ఎక్కువ అయిపోయి మళ్ళీ నరేషన్లో బిస్కెట్ చేస్తే కష్టం అని అవి కూడా లాస్ట్కే చెప్తా. అండ్ సో దిస్ స్టోరీ is basically about two cancer survivors, and it goes on from there. One second, are you ready to start? Are you ready to start? Yes. Okay, your time starts now. ఓకే, సో ఓపెన్ చేస్తే సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్ లో ఒక చిన్న ఫార్మ్ హౌస్ ఆడిటోరియం టైప్, అరౌండ్ 45 గెస్ట్స్ ఉన్నారు. అండ్ చిన్న డయాస్ ఉంది, అండ్ ఆర్ 4 మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఆన్ దాట్ డయాస్. సిరి, రవి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ 25, 28, రత్న సిరీస్ సిస్టర్ 17, అండ్ శర్మ 55, రవిస్ అంకుల్. సో కేక్ కటింగ్ అయిపోతుంది, కేక్ అందరికి తినిపిస్తుంది, అండ్ she takes the mic and starts some exposition anamata that 1 year ago she was very arrogant and brat, but last 1 year her life turned upside down, and January 2025 lo వాళ్ళ పేరెంట్స్ చనిపోయారు, అండ్ నెక్స్ట్ 2 weeks లోనే తనకి క్యాన్సర్ ఉందని రివీల్ అయింది, డయాగ్నోస్ అయింది, అండ్ షీ గోస్ త్రూ ఎ డార్క్ ఫేజ్. అండ్ బట్ ఆ డార్క్ ఫేజ్ లోనే రవిని మీట్ అయింది త్రూ గ్రూప్ థెరపీ సెషన్స్ ఇన్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్, అండ్ they promised each other that they would live for each other, and they fall in love, talk, motivate each other, etc. And హనీమూన్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుని మరి బర్త్డే పార్టీ ప్లాన్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అని ఒక స్ట్రాంగ్ రీజన్ చెప్తుంది అనమాట. ఆ చెప్పే లోపు రత్న సైలెంట్లీ వాక్స్ ఆఫ్ స్టేజ్. షీ సిట్స్ ఎట్ ద బార్ అండ్ స్టార్ట్స్ డ్రింకింగ్ అండ్ సేస్ విస్పర్స్ టు హర్ సెల్ఫ్ చిన్నదాన్నైనా అన్నిట్లో తోడున్నా నేను గుర్తున్నాను, కానీ ప్రాసలో 2 డైలాగులు చెప్పి పడేసినోడు మాత్రం దేవుడు. అండ్ cuts to Siri, and Siri shows a document and says that na pedli and birthday sandarbhanga nenu 95% of wealth, around 500 crores ni Society for Cancer Awareness and Medicine Foundation ki donate chestunnanu. And everyone claps and crowd reactions for some time. Then Sharma goes to Ratna in the bar and asks, నీ ఆస్తి పోతుంటే నీకు బాధగా లేదా అంటే, ఎందుకుండదు, నేను 17 అనే కదా 2 months లో మేజర్ అయ్యి డిమాండ్ చేస్తాననే కదా ఇప్పుడే ఇంత హడావిడిగా పెట్టి ఇచ్చేస్తున్నారు, అయినా నీ ఆస్తి పోతుంటే నీకు బాధగా ఉండదా శర్మ అని. షీ కాల్స్ హిమ్ బై హిస్ నేమ్, హీస్ టేకెన్ అ బ్యాక్, అండ్ ఫ్యూ సీన్స్ దేర్. అండ్ సడన్ గా కొంతమంది గర్ల్స్ పిలిచి సిరియాక్కకి స్పెషల్ వీడియో అని చెప్పి ఒక వీడియో ప్లే చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. దానిలో చిన్నప్పటి ఫొటోస్, మెమరీస్ బ్లా 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 అన్ని ఉంటాయి. సిరి గెట్స్ ఎమోషనల్, అండ్ కీమోథెరపీ సెషన్స్ ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. రవి అండ్ సిరి వాకింగ్ టువర్డ్స్ ద కీమోథెరపీ రూమ్ అండ్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. సడన్ గా గ్లిచ్ అవుతుంది, మళ్ళీ వీడియో కంటిన్యూస్ టు ప్లే, అండ్ రవి డైలాగ్ ఒకటి వినిపిస్తుంది మనకి, క్యాన్సర్ అనేది ఒక రాక్షసుడు అండ్ ఒక హ్యూమన్ లైఫ్ కంట్రోల్ చేసే శక్తి రాక్షసులకు ఉండకూడదు, పోరాడి గెలుద్దామని. అండ్ మళ్ళీ గ్లిచెస్, కట్ టు కపుల్ డూయింగ్ చారిటీ వర్క్, హోల్డింగ్ బాల్డ్ కిడ్స్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఆల్. మళ్ళీ గ్లిచ్, ఇప్పుడు వీడియో బీజిఎం స్టాప్ అయిపోయి వీడియో స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆ వీడియోలో ఒక హ్యాండ్ హెల్డ్ ఫోన్ పట్టుకుని సెల్ఫీ వీడియో తీస్తున్న ఒక ఉమెన్ ఆన్ బోట్ ఇన్ బికినీ విత్ అ షర్ట్లెస్ బాల్డ్ డూడ్ స్టీరింగ్ ద బోట్. అండ్ ఈ టైంలో రవి లుక్స్ ఎట్ శర్మ, అండ్ శర్మ ట్రైస్ టు స్టాప్ ద వీడియో. అండ్ మళ్ళీ కట్ టు ఆన్ స్క్రీన్, అండ్ ఆన్ స్క్రీన్ లేడీ సేయింగ్, బేబీ సరే ఐ లవ్ యూ చెప్పు, నాకు ఐ లవ్ యూ ఇప్పుడు చెప్పు, అండ్ స్టఫ్ లైక్ దాట్. అండ్ షీ పుల్స్ ద మ్యాన్ టువర్డ్స్ ది కెమెరా, అండ్ ఇట్ ఈస్ రివీల్డ్ టు బి రవితేజ హిమ్సెల్ఫ్. And everyone is shocked. She teases him, he teases her, they start making out, and the camera falls on the boat. It's pointed to the sky, but we clearly hear what they're doing, and intimate adult stuff, etc etc. And అప్పుడు ఒక బాడీ గార్డ్ లోపలికి రన్ చేసుకుంటూ వస్తాడు, అండ్ హీ టర్న్స్ ఆన్ ది సిగ్నల్ జామర్, అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ద వీడియో నెట్వర్క్ స్టాప్స్. అండ్ దెన్ సో అందరూ షాక్డ్, అండ్ రత్న కన్ఫ్రంట్ చేస్తుంది రవిని. అండ్ కన్ఫ్రంట్ చేసినప్పుడు సిరి ఆల్సో డిమాండ్స్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫ్రమ్ రవి, అండ్ రవి ట్రైస్ టు కవర్ ఇట్ అప్, సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ హర్ ఎక్స్, అండ్ షీ లెఫ్ట్ హిమ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ క్యాన్సర్, అండ్ he met Siri when he wanted to die, and she literally saved him అని. అండ్ దానికి సిరి మెల్ట్ అయిపోతుంది, రవిని తిడుతుంది, రత్నాని తిడుతుంది, నిన్ను సొంత చెల్లిలా చూసుకున్నాడు కదా, మరి ఎందుకు అంత చులకనగా చూస్తున్నావు రవిని అని.
అసలు ఆస్తి మొత్తం డొనేట్ చేద్దాం అన్న ఐడియా కూడా రవిదే, నా ఆస్తి కోసం ఏం నువ్వు మాయ చేయలేదు అని. బట్ స్క్రీన్ స్టార్ట్స్ గ్లిచింగ్ అగైన్. ఈసారి ఒక న్యూస్ రిపోర్టర్ రీడింగ్ రిపోర్ట్స్ సెయింగ్ దట్ హనీమూన్ కి మాల్డీవ్స్ కి వెళ్ళిన శ్రీవాణి అండ్ హస్బెండ్ జోసెఫ్ డైడ్ ఇన్ అ బోట్ యాక్సిడెంట్ అని. అండ్ దట్ జోసెఫ్ ఈస్ రివీల్డ్ టు బి రవితేజ. అండ్ ఈ టైంలోనే శర్మ అప్రోచెస్ రవి ఇన్ లైక్ ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ సేస్ ఇబ్రహీం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం పద. So, and news article, few pictures of Srivani and Joseph, aka Raviteja. It shows that వీళ్ళు చనిపోయే 1 week ముందు, around her marriage date, she donated 350 crores to the same foundation. And Siri is heartbroken anamata. The pictures keep on popping on screen, several pictures, several other girls, and every time this foundation is involved. అండ్ సిరీస్ హార్ట్ బ్రోకెన్. తను వరల్డ్ మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోయి బేసికలీ తను గ్రౌండ్ మీద పడిపోయి క్యాటర్నాయిక్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. అండ్ రత్న ట్రైస్ టు కన్ఫ్రంట్ రవి అగైన్ అండ్ స్లాప్స్ హిమ్. అండ్ ఈ టైంలో రత్న స్టార్ట్స్ కనెక్టింగ్ డాట్స్ ఇన్ హర్ మైండ్ దట్ అసలు వీడు కాన్ మ్యాన్, పెద్ద కాన్ మ్యాన్. అండ్ షీ ట్రైస్ టు కాల్ ద పోలీస్, బట్ సిగ్నల్స్ జామ్ అవుతాయి, షీ కెనాట్ మేక్ ద కాల్. అండ్ ఇట్ ఈస్ రివీల్డ్ దట్ ఆల్సో రవి టాక్స్ టు శర్మ దట్ సిగ్నల్స్ జామ్ చేసిన హ్యాక్ అయిందంటే మళ్ళీ వాడు కన్ఫర్మ్ గా రూమ్ లో ఇక్కడ ఆడిటోరియంలోనే ఉంటాడు ఎక్కడో, సో గో అండ్ ఫైండ్ హిమ్ అని. అండ్ ఆల్సో ఆన్ స్క్రీన్ లెటర్ అపియర్స్ బేసికలీ సేయింగ్, అరే ఇబ్రహీం దొరికావరా, ఇన్నాళ్ళుగా వెతుకుతున్నా, ఇప్పుడు తప్పించుకోలేవు, ఇట్లు నీ ప్రియ శత్రువు మహర్షి. ఓకే, సో రత్న గోస్ అండ్ కన్ఫరెన్స్ రవి. అసలు ఎవడ్రా నువ్వు, శ్రీవాణి జోసెఫ్ వా, పాయల్ ఇబ్రహీం వా, సిరిచందన రవివా అని షీ ఆస్క్స్. అండ్ no reply from Raviteja. He's still talking to Sharma behind, like back to Ratna. And Ratna deduces that he's the one who killed Srivani and faked his death for her money. And also deduces that Raviteja is the one actually who killed her parents to emotionally weaken Siri and fakes her cancer diagnosis to trap her. Ivi manam basically what's going on in her head అనేది series of pictures లో చూపిస్తాం అనమాట, డైరెక్ట్ గా డైలాగ్స్ వాడకపోతే ఒకవేళ. అండ్ ఈ టైంలోనే ఇంటర్కట్ అనమాట, ఇంటర్కట్ బిట్వీన్ రత్న టాకింగ్ అండ్ హెంచ్మెన్ సర్చింగ్ ఫర్ ది హ్యాకర్ ఇన్ ద ఆడిటోరియం. సో ఒక డైలాగ్ రత్నాది అండ్ ఒక సీన్ ఆఫ్ హెంచ్మెన్ సర్చింగ్, అలా ఇంటర్కట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ రత్న హారిఫైడ్, టెరిఫైడ్ అండ్ ఆల్సో యాంగ్రీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ట్రైస్ టు కన్ఫ్రంట్ రవి అగ్రెసివ్లీ. అరే చెప్పరా, నిజం చెప్పరా, ఎవడరా నువ్వు, నిజం చెప్పు అండ్ ఆల్. అండ్ సడన్ గా ఆ టైంలో హెంచ్మెన్ కి ఆ హ్యాకర్ దొరికేస్తుంది బేసికలీ ఒక స్టోర్ రూమ్ లో. అండ్ శర్మ కోర్ట్ లో ఉన్న రేడియో క్రాకిల్ అవుతుంది అనమాట. ఓన్లీ వన్ వర్డ్, దొరికింది అని చెప్తారు. కెమెరా జూమ్, లైక్ కెమెరా ఫోకస్ లో వాకీ టాకీ ఉంటుంది, పక్కన అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ లో ఒక గన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట శర్మ వేస్ట్ లో. రవి పిక్స్ అప్ దట్ గన్, బ్యాక్ బ్యాంగ్. సో he shoots Ratna dead, point blank in the head. సో ఆ బ్యాంగ్ సౌండ్ కి సిరీస్ జోల్టెడ్ అవేక్ టు హర్ సెన్సెస్. తను మామూలుగా ఇలా కూర్చుని ఉంటుంది, ఇలా చూడంగానే షీ సీస్ ద డెడ్ బాడీ ఆఫ్ హర్ సిస్టర్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హర్. సో సిరీస్ గట్టిగా అరుస్తుంది అండ్ everyone in the crowd tries to exit the auditorium, but all the doors are closed. ఈ టైంలోనే the henchmen bring the hacker girl into the room near Ravi. And hacker girl తో మాట్లాడుతూ he says, ఇప్పుడు చూడు యాక్చువల్లీ Samir bhai, I'm so sorry your time is up. Can you finish it in 30 seconds? Absolutely, yes, almost done. సో హీ టాక్స్ టు హ్యాకర్ గర్ల్ దట్ ఓన్లీ సిరి చావుతో అయిపోయేది, ఇప్పుడు 52 చావులకి కారణం మీ ఇద్దరే. అండ్ హీ వాక్స్ టు సిరి అండ్ హీ సేస్, నువ్వు మంచిదానివే సిరి, నేనే రాక్షసుడిని, అన్ఫార్చునేట్లీ మన రిలేషన్షిప్ ఇక్కడితో ముగిసిపోవాలి, ఇట్స్ నాట్ యూ, ఇట్స్ మీ బేబీ అని చెప్పి హీ స్టాబ్స్ హర్ ఇన్ ద స్టమక్. హీ టేక్స్ ఇట్ బ్యాక్ అండ్ థ్రోస్ హర్ డెడ్ బాడీ ఆన్ ద గ్రౌండ్. రవి వాక్స్ టు ది హ్యాకర్ గర్ల్. హ్యాకర్ గర్ల్ మీద ఫోకస్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు వీ సీ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ దట్ ద హెంచ్మెన్ ఆర్ కిల్లింగ్ ఆల్ ద క్రౌడ్, all the 52 members in the crowd, and crowd is standing silently. And meanwhile hacker girl దగ్గరికి వెళ్ళి Ravi tries to convince that చెప్పు మహర్షి ఎక్కడున్నాడో అని and all, and she finally agrees after the threats. And after an hour we go back, cut to outside where the auditorium is engulfed in flames
and a small confrontation between Maharshi and Ravi. Okay. Before Nandini garu and Hriday, I just wanna say it's like a very long kind of story, which I'm sure he condensed it. So it's also kind of unfair and చెప్పలేము because that is the format of the show. He has to cram it up in 18 minutes. So దానివల్ల you kind of rushed it a lot. But Samir, I know it's a very అంటే ఒక చాలా పల్ప్ నావెల్లో యూనో ఉండే నేచర్ క్వాలిటీ లైక్ ఐ కెన్ సీ ఇన్ యువర్ థింగ్. ఒక ఎండమూరి వీరేంద్ర నావెల్లో ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా జరగచ్చు, సడన్గా ఒక క్యారెక్టర్ చచ్చిపోద్ది అండ్ దెన్ అక్కడి నుంచి సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. సో అట్లాగా యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ క్రేజీ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ విచ్ మేబీ 8 minutesలో అంత బాగా ట్రాన్స్లేట్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు. బట్ I see the worth in the script version. Guys, I will upload the PDF in the description or the comments so you guys can read the PDF also. If you read it, I think a lot of what the fuck is going on in the script. So I think, yeah, that's what I want to say. Hriday, if you want to go next. You are mute, you're mute. Mute. Sorry. First of all, Samir Kaushik, good job. I can see why you were the wild card entry, because you have the wildest story of the lot. While others were doing about AI glitches and all of that, you went in a completely different like zone altogether. You know, like yours is the only story that switches genre shifting story. Genre shifting. We can go on all night. But yours is the only one, so that's your biggest strength, clearly. However, I have the same problem like I had with other people, that I feel like this was your first narration of the story. No, Mama, why? but I should have practiced better. Yeah. No, this is which number narration? Tell me once. Fourth. Now Nandini Reddy garu has made like 6 movies. Now you tell me, somebody who has made seven, how many ever movies, doesn't she deserve a more refined narration than fourth narration, fifth narration? Yeah, friends car kada ikkada. This like it has to take a little. I'm sorry that you are bearing the brunt of all the other narrations, but there is that overriding feeling. Edi Pranit edo chestunnadu, chepta mama nen top mama, dude. What the hell, man? Yeah. Time is. So I feel like, you know, one, you can hide under the garb of not being prepared enough, but it is disrespectful to somebody's time, honestly. Right? I'm not saying your narration was that bad. I'm just saying overall, right? You should have pitched it at least. I mean, a professional director mundu cheppalante at least 20-30 narrations you should have given, because the narration kind of did disservice to all the imaginative pluses of your story, right? Because yours was the most thrilling. Yours had the most twists, but you reported it like a news reporter. Ala ayindi kinda ochindi ade, like, you know. So there was all of the magic of the writing was lost in the narration. And also, which if I didn't hype you this much, if like a lot of people in live chat, if they were hearing you for the first time, I'm sure everybody would have been like, what is the fuss about it? Inten lede ani. So you need to kind of cater to them also, no? People who are hearing you for the first time. So that is one thing I felt. I mean, I wouldn't have said all this if Nandini ma'am was not on the panel, because, you know, obviously I also feel kind of responsible for that. I feel like your writing skills are great, and the ability to take out so much from such a premise is certainly your strength. But the narration, I could see you tried your best, but I wish you held something back and gave yourself enough time to emphasize more on other things. You know what I mean? Like, if it was an ECG graph, your ECG graph was just flat. So that was the only thing. I wish your narration did better service to your writing. To your like script. there were so many like what the fuck moments, right? You yourself are like, so like passingly చెప్తున్నాను, like instead of being like fuck this happened అని. Like చదువుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది, చెప్తున్నప్పుడు I would have expected you to be that more dramatic about it. Yeah. So that's my only thing. Nandini garu. So, Samir, small tip, when you narrate to people, I mean, that's how I fine tune my script. When I give narrations, depending on people's reactions, I'll either want to go fast forward to the next point, or I'll want to elaborate this. So that's how you fine tune and understand what is working in your story also. So the more narrations you give,
the better your script will also become. You'll also start changing it. You'll start wondering, how do I open it to hook them and things like that. Did you read the script and follow it, ma'am? Did you understand what was I going was on? reading it in between because ఏమైందంటే too many incidents అయిపోయినాయి. Incidents అయిపోయింది. So I was losing thread of what, who, what, where it was going like that for me. Yeah. And I tell you, see, you've done a lot of work on the writing, but through everything, no, what holds us as people when we listen to a story is if we see a person as a person. If you define that person's qualities and that person's nature and that person's behavior, we see a person because we would have known somebody like that, or we'll draw one reference, we create one image in our minds. So before we could even do that, there were so many incidents happening. So I didn't get to follow the human story so much. There were like so many things packed up into this that I think you wanted to really add more and more and more. But allow us to get into the story is what I'm trying to say. Allow me to go with somebody in the story, hold somebody's hand and go into it. Yeah. So then we follow and then we'll feel a little bit more. I mean, this is apart from the narration. These are the tips I would tell you as a writer. Let me get into the story. Follow somebody. Who do I follow? Do I like this person? Not like this person? Am I curious about this person? Why is she acting like that? Why is he behaving like that? You know, something to follow. Ikkada emaindante they were fat characters were introduced. Then one whole series of things started happening. So then I kept looking back at my notes. What did he say? What happened to whom? And I kept shuffling back and forth. Yeah. Yeah. So like Hriday చెప్పినట్టు, when you got a chance to narrate to someone, the narration shouldn't be so boring that script చదివితే నాకు ఇంకా ఎక్కువ అర్థమైంది అన్నట్టు ఉండకూడదు కదా. Especially when the script, like when I read it, I felt like this could be such a great narration, the way he could be explaining what all like shit is going down. But but I still stand by it. Like I feel like 8 minutes or like whatever the kind of tension kind of consumed you. But the script by itself, you're a very nice pulpy writer, bro. I feel like you will kind of keep doing that. Okay. Anything else? Also actually, his bad luck because he was last. So adi kuda undi that the person who goes last generally is little unlucky because there is already so many stories told before that. So that is also a little. Actually, ma'am ఇంకా హృదయ అని చెప్పినట్టు like too many incidents happening and అన్ని 8 minutes లో cram చేయాలంటే I had to go little fast. And also you should have reduced a couple of incidents. I mean, it's like layering a sandwich, like 2 slices of bread with this much stuff in between. It won't hold, no? Yeah. So that balance actually, is details చాలా యాడ్ చేశాను రైటింగ్ లో. సో for example, the foundation they donate to is literally called Society for Cancer Awareness and Medicine. It's basically scam foundation. And also dates, like I added dates in the news reports anamata that Sriwani చచ్చిపోయింది in March, but he starts to trap Siri in Jan itself. So he was planning for his next scam before the current scam ended. Unfortunately, Samir, we can only rate you based on the Easter omelets and not the Easter eggs. So they should have been fleshed out. I mean, like conveyed properly. But anything else you want to say, Samir, before we let you go? No, I'm good. Thank you. Thank you so much. We'll rate you accordingly. Yeah, thank you for the opportunity. Bye. Bye. Hriday and Nandini garu, please send your scores for Samir. I think the winner is pretty obvious, but formality, we need to have the scores. Done. Okay. Also, can I just say that this episode's contestants had it a little tough because to see a timer in front of you is can be nerve-wracking if you are not used to something like that. So having said that, this week's guys, you all have my respect because you had a tougher kind of a challenge. But let this be the benchmark, man. Like Hriday and me have talked about it. Like this is going to be the format from now on. So just get used to it, antha inka. Yeah. No, it's good because going forward as filmmakers, you do not get an infinite amount of time to grab someone's attention. I'm telling you, in the first 10 minutes, if they're not in, they're out. Yeah.
If that depends on how polite that person is before they start checking the phone and say, "Can you tell me in Yes. the next 5 minutes? Yeah. Can you just summarize it?" But good. yes, let's hear the scores for our first contestant, Visish, the time loop story. Hriday has given 3 and Nandini ma'am has given 3. So his score is 6. Harsha, the what game pair padadam? Ayyayyo Papam, like A-I-A-I-O. Anyway, so the delivery story, 4 plus, Hriday has given 4, and Nandini ma'am is not really excited by this sentiment bullshit, so she's given 2.75. So that makes it 6.75. Anurag, the page 3 gossip guy, Hriday has given 2.5 and Nandini ma'am has given 2.25. I really appreciate Nandini ma'am. You've gone into decimals of 2.25 and all of that really shows your precision. So Anurag gets 4.75 out of 10 and Samir, Hriday gave 3 and Nandini ma'am has given 2.5. So that makes it 5.5. So the winner of this episode with 6.75 points out of 10 is Harshavardhan. Congratulations. I feel like he almost manifested, bro. Like he was like kind of asking, "Koncha time not koncha." He wanted to give the best narration for today, and he did end up giving the best narration for today. He gave us a lot of high, and you know what else will give you high is Chai Shots. Check out the series, mini episodes on Chai Shots. Nandini ma'am, thank you so. Hriday, sorry, go on. Just ma'am, just 2 more minutes before, just to give you some context about the earlier episodes. He is lucky because today the rest of the narrators weren't as good. I would be curious if Harshavardhan met the earlier contestant. Do you remember that guy who got his friend to enact? Oh, Like in every episode, this last guy. the second episode guy. Yeah, so that way, if the other people had, amped up the narration a little more, it would have been kind of even Stevens. Yeah, it would have been a tough fight. I felt Vish's story was very interesting. It was different from the format of the others because everybody's at a party and some glitches happening and something's playing out. But his narration kind of Nandini ma'am underwhelmed. ranked Vish's story above Harsha, so that itself says she was more impressed with Vish. I like the story. I really like the story. It was just his narration that was very subpar, but for me, I will always give credence to a story. So but like, that's why I rate it. Are you not excited at all by this like melodrama and sentiments and all? Like No. It was definitely nice, but they were all following in a template that kind of Vish's story surprised me. But just out of context, what is your favorite melodrama sentiment Telugu movie, ma'am? Like full on drama, crying, tears, all of that. What is your favorite movie in that genre? Guilty pleasure in that. Yeah, so to say, yeah. I think Kabhi Khushi Kabhi Gum. Okay. Do you like Kalsundam Ra? See, all those, that Suraj Barjatya, that whole chunk of films are all good food, feel good, manchi, popcorn, cinema type of thing. If I'm going for melodrama, so yeah. But unfortunately, you won't find that melodrama in Ma Inti Bangaram coming when? When is it coming? It is coming in summer. So I'm so excited to watch that movie, ma'am. I'm genuinely very excited. Anything you want to plug about the movie before we let you go? Nothing. Or anything else? Anything else you want to plug about? Anything going on in your life? Just making movies, hanging with my dogs and chilling. And I think audiences are really smart nowadays. They just watch a trailer, teaser, and they've already made up their mind. So no amount of marketing bullshit works with them. They've already decided. So more power to the audience, and just want to say Telugu cinema audience is the best, is the absolute best. So, whatever, whenever you love us with all your passion, and whenever you're pissed at us, you really let us know. So, but it's just because cinema is such a big part of all our lives. And thank you for making a show like this. Looking forward, I will actually now, whenever I get a break, go back and revisit some of the episodes. Did you have fun in this episode, ma'am? This was the shortest episode because we had to respect your time. No, I did because it's very tough to tell a story in 5 minutes. It's the hardest thing that you can do. So I think I really appreciate all the guys who have, tried to do this today.
I think kudos to them, kudos to you guys, and here's to finding us also some please good writers. please urge the female viewers who are watching to send entries in bulk so someone can get picked, some female filmmakers. రాయండి మంచి కథలు రాయండి. I'm sure write your own life stories if you don't have anything else. I'm sure there's enough drama going on in young people's lives nowadays. So I hope someday I can find a really cool writer on this and work with them and make a film. So you never know who's watching, guys. So put your best foot forward. I mean, these guys are giving you such a cool platform. Thank you so much, ma'am. This was very nice, very sweet, and very kind of you. I hope we shall collab more. We shall do more stuff maybe ahead of Painti Bangaram. Thank you so much, ma'am. Okay, right. Thank you. Thank you so Bye, much. Hriday. Thank you Bye, so much. Hriday. Thank you. Hriday, you stay for 5 minutes. We'll just give some orientation kind of thing for the next episode. I mean, there's nothing. But what do you think of this episode, Hriday? Was it better? I than loved previous the ones? episode, honestly. Yeah, I loved the episode. And while it might have been tougher for the narrators, I think it was appropriate and was quick. It got over, so it seemed nice. It seemed Yes. more like of a package, of a show. And what happened to the empathetic Hriday, bro? Last time you were like, no, be kind to them, don't scold it off. But today you are like full on blazing guns on them. No, because it's like, see, between us it's okay, man. But like a reputed director of the industry has come. Yeah. Yeah. Then first time చెప్తున్నా, second time చెప్తున్నా అంటే ఎలా bro? That is They should like, have taken the opportunity more seriously. yeah, and also it is like I have been saying it from last 2 episodes that guys, narrating is a different skill set altogether. You might be a great writer, you're getting selected by your writing, but it's a very unfair thing. But you're pitching your narration. Yes. You see, it is kind of strange. It's not a singing show where you're selected for your singing, you perform singing. Ala kaad kada. You're selected for your writing, But you gotta. but you have to show another skill set on which you're being judged on. So I think probably they didn't understand that you're being selected. Like imagine you apply to engineering, dude. You're selected for math, but then you have to talk in French or some shit. It's like that, right? So I thought that people got it, and so they would kind of be better prepared. But please, I mean, next episode, guys, give at least like fucking 20 narrations, dude. Yes. Because it gets better and better, right? It's not like a joke where audience cannot whatever. Actually, But even a props joke to gets Harsha, better. bro. I feel like he's really upped the Harsha standard. he fucking knew it. Now actually, next episode, tell them about the 8 minutes, show them Harsha's episode, Yes. that clip, and tell them, bro, this is the standard we have now. Ila thak confident ga cheppali. So Harsha is the only guy who understood it, and like deserved winner. Very So much. I enjoyed the episode, dude. It's just that I'm sorry, I kind of have to rush off. Thank you so much. Because Thank I you so have much, a Hriday. We spot. shall let you go. And one last thing, if you have any scene idea prompts, do let me know in my chat. I'll do for the that, next I'll do episode. Thank you so much, Hriday. I'll do Always that. nice to have you. I'll spend some Yeah. time with the chat. Thank you. Bye. Done. Thank you. Congrats all the narrators. Sorry it was a little tougher this time, but we had to do it. We had to kind of. Yes. Thank you. Bye, Bye. Hriday. Thank you so much. Bro, that was a good episode. I will spend like 3-4 minutes. Bro. So yeah, as always, next episode ఏమైనా scene prompts ఉంటే let me know. Hopefully tomorrow we shall give the scene prompt for the next episode. Next episode guest ఎవరు కావాలనుకుంటున్నారో కూడా if you have any suggestions let me know. I will try reaching out to them and hopefully if you are lucky enough we shall get them. But also narration practice చేయడానికి they are getting very less time. Maybe irrespective of getting picked, you have to start practicing narration. No, I mean if you tell them in the morning, they have a good like 9-10 hours, right? So just find anybody that you know in your vicinity and just narrate it to them, man. Okay, but Harsha was a very well-deserved win, man. If you're watching this, I'm very, very, very proud of you because they వాట్సాప్ గ్రూప్లో నలుగురికి నేను ఇంతే డెడికేటెడ్గా చెప్పాను, అరే చాలా ఇంపార్టెంట్, నందిని రెడ్డి గారి ముందు పరువు తీయకండి అది ఇది అని, అండ్ హీ వాజ్ ది ఓన్లీ వన్ హూ టుక్ ఇట్ సీరియస్లీ. సో వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ హర్ష ఇఫ్ you're watching. And the other watchers who are watching, I hope you guys had fun. Please do like the stream and me circlesలో if you want. See, కొన్నిసార్లు మన దగ్గర మాట్లాడుకోవడానికి మాటలైపోతాయి కదా, బికాజ్ అన్నీ మాడేసుకుంటుంటాం. సో ఇంకా కొత్తగా వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ఏమైనా కావాలి అంటే ప్లీజ్ షేర్ దిస్ లైవ్ స్ట్రీమ్ లింక్ టు దెమ్ అండ్ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ స్టఫ్ టు టాక్ అబౌట్, లైక్ విచ్ నరేషన్ డిడ్ దే లైక్ ది బెస్ట్, వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ ద నరేషన్ దట్ దే డింట్ లైక్. కాస్త గాసిప్ చేసుకోవడానికి ఇట్లా మేత లాగా ఈ లైవ్లు వాడుకోండి.
Okay. And also, like I said, females who are watching, see, I can see in the dashboard, okay, like I can see that females are sending, but just a female quota కింద వాళ్ళని తీసుకోలేం కదా. So woman, please up your game. Okay, sorry. That's it, guys. We follow me on Instagram for any doubts regarding for any concerns regarding the format or any feedbacks we can take. That's it. Thank you so much. Arey naku, I know, I'm glad that there are a lot of members who are watching it live chat and the members are independent, but general audience చూడడం మానేసారంటారా? జనరల్ ఆడియన్స్కి షేర్ చేయండి రా. Let them know that something like this exists. People are filmmakers like Nandini, Reddy garu are coming and spending their time listening to stories. So share it. It will be of value. Okay. Thank you so much. Love you guys. అందరూ నూనె పెట్టుకోండి, నీళ్ళు తాగండి, బాగా పడుకోండి, హ్యాపీగా ఉండండి. బాయ్. యా, నెక్స్ట్ సీన్కి ప్రాంప్ట్ ఏంటో ఈ కామెంట్స్లో పెట్టండి. ఓకే. పెళ్ళి అప్డేట్ ఇంకో అరగంటలో వస్తుంది గైస్. యూ గైస్ కెన్ ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ టు ఫైండ్ దట్. ఒక చాలా జ్యూసీ మటన్ మంది లాంటి అప్డేట్ ఒకటి రెడీ చేశా. It will drop in Instagram in the next half an hour. So come follow me there. Bye.